Then you better wake up. uh, oh, this is funny. This is great. It was funny doing that. Welcome to the live stream of EXP, the one and only StoryGamerZ. What's up? Welcome to the story. We'll be playing Genshin Impact's 4.6 update for Arlecchino's story questline. That's right, shows to your EXP. And it's always good advice. If you hear the same song over again and then you start feeling like you're a little sleepy, please don't do it in my streams. Or I'm going to yell in your ears. That's exactly what just happened. So yes, I'll give you a nice warm wake up. You know. The good thing is I'm not over there. I would have a bucket of ice water and pour it on your face. That'll be a way to wake you up. Which reminds me, please don't let my future wife do that to me if I fall asleep and I stay asleep for too long. Nah, she ain't gonna do that. Nah. At least, yeah. Anyway, let's see what she said. At least need to finish your dailies for which game? Okay. So, while you're answering that question, let's see. The chat of the moment. Yeah, see, that's right. You gonna fall asleep on me? Okay, that's it. I'm gonna ban you in about 5 seconds if you don't wake up. 5, 4, 3, 2. Well, you know I'm not gonna ban you. He said, "Mihoyo." It's like 5, 4, 3, 2, 1. Mihoyo. That's the wake up call. Mihoyo. Yeah. You're gonna fall asleep up in here. Don't you dare fall asleep on me. Can you imagine somebody in the chat and like they're chatting around and then you can see a lot of Z's? I mean, hey, if someone, there's a difference between a joke and when someone's actually just messing around and trolling to the point where, like, if someone just kept in here and let's say they just kept doing Z, I'm just straight up banning them. You know, because then that's like, because there's a difference between just joking around and I'm agree with you and we're joking about it versus when someone does it and it's not a joke anymore and they're just like they're saying nasty things and they start putting Z's up constantly. It's like, okay, well, you can get out of my stream if you don't want to be here. Like, I mean, if I'll give them a warning first. I'll be like, hey, well, if you don't want to be here and you're bored, I mean, you're welcome to leave. Like, and if they're still here spamming Z's, then I'm just block them. Yeah, but yes. We do have full fun and jokes around here, so it's not a problem. But yeah. But I haven't had anybody ever do that before, so there could be like where we might joke around a little bit, but it's yeah. Okay. So wow. I gotta watch Zombie 100 Bucket List of the Dead. Hopefully see the rest of it today. I do have a nice little appointment with my members of my churches later on today. So this is perfect time. This is going to be about like 2-3 hours and I'm done. That'll give me time to prepare for that little online meetup. Only had about 2 hours of sleep this morning. 2 hours of sleep? Well, I mean, I'm not surprised. I remember doing that to myself. And I just said, no, I can't be doing that. Because I know it's not healthy for me
2 hours of sleep. Mm-mm. There are people who literally work jobs and they stay up and they only have 2 or 3 hours of sleep. It's like, why would it just, there's certain people, they just want to work. They just want to find whatever work they can, and then they're willing to sacrifice those sleepy hours. It's like, these people know what they're doing to themselves. My goodness, man. It's like you only give yourself 2 hours of sleep. Some people are willing to do that, unfortunately. I wouldn't do that, and I wouldn't recommend anyone doing that. I wouldn't even want anyone to do that, even if it's for a job. I'm in disagreement mode. Sorry about that. Well, I'm not sorry. I'm not. Sorry. For my health, sake of health, I'm not going to have 2 hours of sleep. I'm going to have more hours than that. That's crazy. But I understand if people are like working jobs. Now, of course, if there's like habits, right? The obvious one. If someone's having habits where they honestly just aren't able to just get, like, they're just not willing to just go to sleep right away. They just want to stay up. Whether it's playing games, watching anime, all the kinds of stuff. I mean, if it's a habit thing, I understand the challenge of that because it's like you're used to doing that. But it's up to you, up to the person, to you, if you want to stop that. If you don't want to stop that, then you can continue in it knowing that that's what you're doing to your health. But if you want to stop it, you got to first make up your mind and say, okay, I'm going to stop this. And then you got to make decisions after that. Yeah. To then change it. Otherwise, you're just going to be like that for the rest of your life. And that's not good at all. Because I don't recommend that. Still waiting for you to watch. Yeah, Eminence and Shadow. Yeah, I get. Hold your horses, man. I can watch it whenever I want to. No. I understand. Because we want to talk more about the second season, especially when he takes on the form of the guy with the strings thing, whatever his alias name is going to be. What was the alias name he takes on? Because he wears a mask and he has like the strings thing or whatnot. Or something of that order. I can't remember the alias. Eminence and Shadow. I still laugh at the fact how he is like in some way a little poor or broke or something. Then he has one of the members who can't really fight because they have very poor balance. Yeah, John Smith. That's the name. Like, looking forward to seeing him as John Smith. Anyway, he she learned how to work economics to get all that money and gold coins. He wants to sneak and take a coin, and I'm just looking at it as like, bro, you could possibly use that investment to borrow to. But he probably felt like, if I borrow, I'm gonna have to owe. Like, okay. Why don't you why don't you clear that? Oh wait, you can't because you're inclined to be the NPC mystery guy. Okay, I get it. What a weirdo. He's bound to that. That's how he wants to live. I mean, that's how he's doing things. So he's like, okay, so you want to play that kind of okay, Go ahead. Sometimes he over exaggerates. Like, okay, go ahead. That's your dream. Go ahead. That's all I got to say to somebody like that. Just, all right, go ahead. Because that's their mindset. Their mind is set on that thing. So unless they change their mind, nope, they're staying in that route. Staying like that. Okay. Yeah, you can't change the mind of a person unless the person opens themselves to that change and change their mind. But nope. So it's like, okay. I don't care either. Go on. Walk on. John Smith. That's
Right. It's like he's in his own world and his own mindset that he can't even see that that is the reality. He could borrow, he could take the money, he could use it, but he's so stuck in his own world and mind, he can't even see that basic thing. That's how pathetic that looked. When I saw him like on a chair, and then for him to even talk, and this is the thing. Look, I know, I get it. He's a very interesting character. The fact that he even had acts like he talking like he said, because remember how he acted so surprised that those girls started adopting things that he told him about in his previous world, and it's like, bro, what do you think is gonna happen? In fact, you can't even see that they just actually did that because you told them all that stuff, bro. Like, I'm just like, bro, he can be annoying sometimes. I'm not saying he's not entertaining, being like the plays like, but there's some parts to his mind that just get so annoying. It's like, bro, okay, now you're coming off as just very stupid, like. I would rewatch again with you and discuss them in real time. Well, for you saying that, that tells me there's going to be a lot of more of that stupidity operating, is it? Am I correct in saying that? There's going to be more of that annoyance. I mean, it's going to be funny. It's going to be great. Entertaining, I'm sure. There's probably going to be a little bit of that, oh boy. Oh no. I gotta change these. I gotta survive the second season now. Oh my goodness. See, look what you got me into. You got me into this. It's your fault. You got me into this anime. Why? No, it still is entertaining and all that stuff. So I'm not saying he turns me away from it completely. Yeah, I know. We never learned. Now that one I'll definitely want to finish up as well, because that one is really good, and I appreciate you introducing me to. I appreciate you introducing me to both series. I really do. So I'll definitely finish both of them. Definitely that one. We never learned. We can watch that together. But the other one I'll watch on my own time. The second season of Eminence and Shadow, and then I'll come back to you and I'll share you my thoughts. But oh my goodness, the annoyance of that guy, the annoyance of that main character. It's like, dude, you could use those coins. Why you trying to be stealing? Bro, just ask her. She'll give it to you. Aren't you the master? You're in charge of the damn group, you idiot. My goodness. But you know what I think? He also kind of sees himself as separate. He's with them, he helps them, but it's like he separates because he just wants to live in his own world. That's a problem I really don't like about that. He just wants to live in his own world, but he doesn't see the reality of certain things. Like, obviously, he could easily ask and they could help him, give him some money. Plain and simple. He could have also realized, you know what else? He could have took advantage of the fact that because he told them about certain things in the real world that he's from, he could have used that to help him also consider how he could maybe teach them certain things to other advantages from the other world he was part of. Knowledge, like he is like, you act as like, bro, are you smart and dumb, or are you both? He thinks they're just leaving him out of their fun. Do you see what I mean? His mindset. There's just something, it's the way he thinks. That's what I'm having a problem with. The way he thinks on some things. Not everything. There are certain things where I was like, okay, I get you, I got you. Okay, that's cool, that's clear. Awesome. But there are just other parts to his thinking where I just really wish someone could go in there and just smack the hammer and fix the cogwheels, because he just doesn't get it in those parts. One of them is with his group. That's definitely one of them. It's like, bro.
And I get he wants to play with his sis. Like, he wants to pretend like he's the weak guy to his sister. Like that. If he wants to do that, go ahead. And I'll share my thoughts. I'm not him. I wouldn't do that. I wouldn't let my sister do that. It would be actually be reverse. She'd probably I'm gonna throw her out the window. I don't care. I'm like, oh, so you want to play that? You want to play that, huh? Throw her out the window. Yeah. He did think the truck headlights from when he got this guy was a sign of magic. Oh my goodness. Oh my goodness. It just at this point, I mean, I'm sure I'll see how he is in the second season. It's probably like some weird stuff with the guy. It's almost like he's making everybody else in other main characters. I'm gonna say it. It sounds like he's at this point he could be making other characters outside of his own isekai, like the other main characters, and other isekai I know of, seem more like clear-minded or seem more like I don't know. Well, I don't know what to say. Like maybe smarter, but more like understanding or whatever term I want to say, compared to this guy's thinking on certain things. Like I feel like I want to turn to the other isekai that I see where I'm like, oh, okay, at least this character knows, understands others in the right way, and understands they could do this, do that this guy does. There's just some parts where it just appears like, yeah, okay. I think you're just now an idiot. It's like you're smart in these areas, but you're an idiot in this. I mean, there's that type of thing. Like, someone can probably know how to do certain things, but then they might act idiotic. Either they do it on purpose, or they really, really are an idiot in certain places. Or their mind is just screwed up in certain areas. You know? Or they just don't understand. And it's just like, bro, a sign of magic because you get hit by a truck. That is the most dumbest thing I've ever heard. People get hit by a truck, and you want to talk about it as a sign of magic? Are you serious? And not to say I won't stand the guy. He's got really good stuff going with it in most of the series. I'm sure he does in the second season. But it could feel like it could get a little insufferable if it gets to that point to me. So, but that doesn't mean I'm still thoroughly entertained by the guy, so that's why I'm giving him a chance. He was at peak delusion at the time. Oh my, yes, I remember that. Yeah. So yeah, which is why I'm kind of like almost apprehensive to just say, okay, is this guy just gonna be delusional a lot? There she is. I could really go for her right now, which is what I'm thinking about. In case you're wondering why I'm whispering, I don't know. Because I'm in the shadows. I am the blue in the red. I'm amongst the shadows. I'm just investigating. Nobody knows I'm here. You didn't hear me say anything. Okay, well, I'm just playing along. That's all I'm doing. I don't know. Can I pull a 10? No, let's see. Okay, an additional A intertwined fate are needed. Oh, okay, gotcha. Well, all I can do is the ones. Yeah, I don't have. Yeah, you have to have the. What? No.
I seen a movie called Caddyshack, and it was this guy when he was about to hit the ball. He said, "Na na 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 na." Throughout, if you hear me, "Na na 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 na," I'm thinking about Caddyshack. Yeah. Anyway, let's continue. Don't worry. At least I'm not at peak delusion as that. My goodness. Okay, so let's do some singing. We're gonna do a lot of it. We're just single pulling. I'll use it all. Just at least get the primo skins done. I don't back my mind. Sometimes I think, oh, getting a 10 pool can give me. I mean, getting a 10 pool sometimes will get you a character. Other times it's just single pools. Like for me, it was single pools and a few 10 pools. 10 pools is good enough in getting you like the number of pools on the banner. That's pretty much it when it comes to it. Okay, I got a 4-star. Who's the 4-star? Ah, I already got her, but I got a constellation of Lynette. All right. Okay. So you probably gotta wait. All right. Yeah, look at all them starlit glitter things. What do you call them? Yeah, the stardust. Yeah, I got like 1,320 stardust. Okay. The Luke is literally like my first. That's where I got like, oh, I almost forgot about these. Good. Oh, buys you in a blink of an eye. Thank you. I appreciate it. Let me use those primos. Let's make some more pools again. Okay. We're just doing single pooling, and single pooling. And single pulling. At least I don't know why she called herself father. It's to distance and create like an opposite rebellion in a way in regards to, at least in my observation, in regards to oh yeah, there's supposed to be like a new domain thing, because yeah, there was a lot of nice unlocks that has taken place. Oh, wait, hold on. In battle. Alright, here we go. Ah, we got some of these now. I remember we did most of these, but it looks like they want to do more of it. Okay. Test run. There's a chapter. Yep. The undersea capital, the lost homeland, Remuria. I think that's what it is. Oh, excuse me. I remember reading a book about Remuria. So, yeah. Alright, boys and girls. Let's just play. I'm gonna try her out. Hino's elemental skill deals pyro damage to nearby opponents and applies what he called blood debt directives to them for a period of time. After using her charge attack or elemental burst, she will absorb energy blood debt directives.
I mean, she'll explore nearby blood debt directives. So this is after using charge elemental burst. Gotcha. Gaining a bond of life. Arlecchino enters the Mask of the Red Death state when the value of her bond of life exceeds a certain percentage of her max HP. Oh, okay. Causing normal attacks to be converted to deal power damage and consume part of the value of her current bond of life to deal increased damage based on her bond of life and ATK. First deals at removing the remaining CD on her elemental skill and restoring her HP. Man, that scythe. Woohoo! Yeah, I like how, like, the staff, it looks like that, but it converts to a scythe. Well, it's, you call it a sickle, actually. I think either the blade part is called a sickle, and then the whole thing's called a sickle, and the blade part is a scythe. I don't remember how it accuracy of names actually. So she got 1, 2, 3, 4, 5. I'm just seeing her. She lets that go like that. And just walks up slowly. 1, 2, 3, 4. Just that slow walk, bro. Okay, yeah, sickle are small. Okay, yeah, thank you. So it's sickles that are a smaller version of a scythe. Okay, gotcha. So this is scythe. Yeah, the sickle is a smaller version. Yeah. Then I know. I remember using like sickle scythes. I was like, wait. What was it again? Okay, cool. The way she composed herself, bro. Yeah, so it's like yeah, look how everything is dark and bright. Dude. Dude, her Japanese VA is deep. She has that deep sounding voice, female voice, that deep, you know what I'm talking about? When she said that deep kind of voice you hear in some anime and stuff. Yeah, it's so perfect. I like when they're like those female characters that have that. It's insane. That snap. Dude. So that's what the charge. Oh, now I get it. That's why it's activated. And you can activate it with the elemental burst too. Okay. Dude, that voice is excellent.
Arlecchino, you earn my respect. Yeah, so when I charge attack, that's what happens here. Or if I did the elemental burst instead after doing the bond of life, it would activate. Dude, I just love the changes. And then how everything looks a little dark, starts shadowy. I like that. Yeah, look at this. It's like, it's literally like, it gets a little, screen gets a little darkened. Yeah, it starts glowing. You'll do more. Now, I've seen her idle, a bit of her idle animation. Let's see if she does it. She glitches. There were people with videos trying to talk about like why she might be glitching. Let's see if she does it. そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。I checked out a YouTube where they talk about her voice lines, and one of them was about Columbina, and the one thing she did mention along the lines, generally speaking, is that if you approach Columbina with a question, you'll get some very interesting answers. That was it. So she just sits there. Ha! Nice. She can sit there all day. Dude. That's awesome. Yeah, so she can just sit there at the chair and just be like resting. Yeah, she said like Columbina said like if she so Ashen Sun's shadow. Yeah. If you yeah, if she what was I talking about? Oh yeah. Yeah, it's like if you ask her a question, she will definitely increase or decrease this character deals 80% when the value of a bond life increase. So this is her personal, that's her personal artifact set. The fragment of harmonic whimsy because of the 4-piece right there. When the value of a bond of life increases or decreases. This character deals 80% increased damage from 6/7 max 3 stacks. Yep, that's her artifact set. They've pretty much made it pronounced. That's hers. Oh man. Agony alone may be repaid. Blood debt directives have the following here. Arlecchino will be granted bond life worth 100% of max HP when opponent reaches to which she herself applied directive is defeated. 5 seconds after directive is applied, it will be upgraded to a blood debt due. When absorbed, it will instead get a bond of life worth 130%. And created in the aforementioned ways. Can I see extra? Arlecchino gains 1% all mental and physical resistance for every 100 attack. La la la. Bale Moon Rising. People have been investigating the Bale Moon thing, the Ashen Sun. Another possibility or thought about is whether or not if she has any relations to Kynria.
in some way. Like, could she be a child cursed from the curse that was in Kanya because of the gods? You know, and there's just so many thoughts, so many theories. Could she be a child of a cursed? She was an orphan, found. So where did she come from? Lots of thoughts. But dude, I like the red eye things around her. I like dude, her design is well thought out. Hey, there are certain type of people in this world I respect, and there's certain people if I ever met and have respect for, it would be her. I'm not joking. Really, I am not joking about that. Okay. Mainly because of not only got to understand what her backstory, what she's been through, but I could tell like she could be someone worthy to be humbled. And the power that she has, the capability that she has, man. So she's powerful. Still, though, that doesn't mean that there aren't even more greater powerful beings yet to encounter. That Columbina is going to be one of them. It is said that she is a possibly what you refer to as a shade of death, a Seelie, one of the shades of the primordial one, who apparently was defeated by what they call the second who came. Apparently. So maybe this is a sign that Columbina is part of the group because she wants vengeance, which makes me wonder what happened to the other shades. There's 4 of them. I was looking up videos, looking about it. There's 4 of them. She's might be what you refer to as a shade of death. So almost like a god of death figure in a way, maybe. But the question would be, if she's one of the shades, what happened to the other 3? Because there's 4 of them. So her story is going to be something worth learning about. And I really want to know who's under that helmet. The guy, Capitano. I wonder who's under that helmet.
Yeah, that's the one I'm working on right now. Is the Chenyu Vale quest. If I have time, I might be, and then I still got to do this. So you can tell I still got it. I still got some good stuff to work on. Yeah, so I still got to work on hers. I still got other stuff. But today is Arlecchino's time. When the heart flame goes out. Enable focused experience mode to avoid conflicts with other quests occupying locations. Oh. Experience mode is to experience this quest by avoiding conflict with other quests occupying. Thank you. Yes. I think I know why they did this because of the whole conflict thing that happened. You know when you know what it is, Haseo. Because every time I remember when I was streaming one time, and I think I was streaming this, and I remember like there was a quest I was trying to do, but it's like, oh, sorry, you got to complete this other quest because this character's occupied in this one, and it's like, excuse me, I gotta go do this other quest. Even when I was recording a quest, the same thing happened, and I had to edit it out. So now they implement this tool. Now I don't have to worry about that. So thank you. I don't have to worry about that thing ever. Now let me show you my Diluc right now. My Diluc has a little upgrade. 2 crowned abilities. This one's next. Remember, I said there was a character I want to triple crown. I've been wanting to triple crown him for a long time. So now he's going to be triple crowned. But of course I have to work on it. Nice. Yeah, so, but of course, you know, it's the Dvalin plumes. I got to work on it. I mean, Luke is my original main. So, we will see him in the future. You triple crown a few? So give me a list. Who have you triple crowned, Haseo, already? Yeah, Luke, I've been wanting to triple crown him for a long time. So now he's close. He just has to have the third one, his ultimate, or his elemental burst become. So Nouvelette was your most recent? Okay. And tell me about your others. So you got Nouvelette, triple crowned, nice. Who else? Here, let me get this chest while I'm here so I can get that. Oh, hold on. Bizzow. And then let me, I mean, there is something down there, but I'll deal with that later. Let me just, kind of go for this. 歌よ錦となれこの剣はわかるかいさい火炎よ燃やし尽くせ悪くない So you got Raiden, Nahida, I think Furina, not sure about Furina. Okay. So Raiden, Nahida, and Nouvelette. So 2 of the Archons and Nouvelette, the dragon, Hydro Dragon. Reborn. Human form. And then Furina is not certain. Alright. You would have to check it when you can. Okay. Nouvelette! Okay, let's get that out of here. Yeah, give me that food. Fine tea, full moon. Kazuha. I know they had Kazuha's banner next to Nouvelette, but I really wanted to get Nouvelette myself. So, there will come a time where I will pull for Kazuha, but it will have to be next to a character that I do not want to pull. That will be the only occasion where I will attempt to pull him again. Ayaka, similarly. I mean, I kept trying to pull for Ayaka, but nothing happened. So it's like,
Ooh, I can't wait to meet Diluc in a future journey, man. Most likely it'll involve Conria because of Kaya. But we'll see if he gets involved with anything else. 組合会にはまだ仕事が残っているんだ。君は休むといい。僕は仕事に戻ろう。So this is where we're gonna be at. Poison. Curious why we're down here. And don't worry, I got a couple of recordings I will post eventually this week. I will try to record some moments here in this stream. I mean, I don't record the whole thing, but I'll record some of it. Depending on what it is that I want to record. What I want to choose. Oi! 旅人、パイモン。あれ、この声って。ここだよ。So what you doing down here in Lene? What's crack-a-lacking? It's been too long, bro. What's up? 流行りの言葉で言うと、運命の再会ってところかな。君たちに会えるなんて思ってなかったから、今日会ったことの中で一番嬉しいよ。こっちこそ驚いたぜ。どうしてポアソン町に来たんだ？ Yeah, what brings you to Poison, bro? あ、もしかして何かマジックショーでもあるのか？実は家でちょっとしたトラブルがあってね。お父様は僕たちをポアソン町に移したんだ。It's a bit of a problem, huh? リネットとフレミネも来てるのか？なあ、ハウス・オブ・ハースの大半がこっちに移ってきたよ。君も気づいたでしょ？ポアソン町に人が増えたってことにさ。So I'm guessing Lynette and Fremine are here ポ too? アソン町にこんなにたくさん越してくるなんて、ちょっとしたトラブルには見えないぞ。一体 Yeah. 何があったんだ？それは興味があるようであれば私が答えよう。Well, kind of like me in the thumbnail, you appear in the back. Touche, my friend. うわー、びっくりした。 Gotcha. お父様いらっしゃったんですね。おいらたちハウス・オブ・ハースに探りを入れようとしたわけじゃないんだ。ただ緊張することはない。君たちの言葉からは真摯な気持ちが伝わってきている。それに君たちが心中に疑念を抱いていることも知っている。多くのファデュイが町に移ってきたからには何か企んでいるのではないかと疑われても無理はないだろう。We can sense, of course, that you know that we still have our reservations about your organization. 気持ちはわかる。何せ君たちは今までファデュイと何度も剣を交えてきた。 Yes, indeed. これからも互いの関係がずっとうまくいくという保証はない。Considering that I'll probably fight you in the future, probably near the end of this story quest, I'll just be prepared for that. だが少なくとも今はやり合う理由がない。そうだろう。君たちは固く手を握り合ったこともある友人だ。ハウス・オブ・ハースは誠意を見せたいと思っているよ。それにこの一件については特に言えない秘密もない。担当直入に言おう。すべてはハウス・オブ・ハースにまつわるとある噂から始まった。どんな噂なんだ？ハウス・オブ・ハースに存在しない子供が一人いる。Ah, the one with the little red hair, and I think that's supposed to be Clervy, supposedly. I think. 存在しない。 I remember some about that, and I'd seen the imagery, and I seen it. This was like before the update. Something about that. だから子供たちをポアソン町に移し、 But I believe that's 詳しく supposed to 調べようと be 思ったんだ。
supposedly じきに見 Clervy, つかるだろうから who has the same その時 similar は hair うまく color 処分すれ in the animated short. 面倒なことにはならないはずだ。もしもまだ気になることや心配事があるのならしばらくここに滞在して探ってくれても構わない。家に客人が来れば子供たちもきっと喜ぶだろう。リネ、客人のもてなしは任せた。私はまだやることがあるから先に失礼する。はい、お父様。I'm curious. I would feel intimidated during that conversation with the knave. Know that she's gone, so I can. Okay. She also said that we stick around for a few days. But why? 僕も君たちをハウス・オブ・ハースに招待したいと思ってたんだ。兄弟姉妹を君たちに会わせてあげたくてさ。君たちの名前はハウス・オブ・ハースでも有名でね。特に予言の危機が解決してからはみんな君たちの話ばっかりしてるんだ。もしよかったらおしゃべりしていかないかい？おう、いいぜ。特に用事もないしな。でも先に言っとくけど、オイラたちはただの客で。待てよ。客ってことは美味しいものをいっぱい食べられるってことだよな。もちろんさ。今はポアソン町の一角を借りて住んでるからここの人を手伝って漁に出てるんだけど毎日大量なんだよ。今日は僕が直々に料理してあげよう。さ、まずは仮住まいまで案内するよ。The hearth flame goes out. No. Okay. Cause when the lights go out, there's surely a way. How did it feel that? This is the rock song I had in my head. Sorry about that. Okay, so apparently, oh yeah, I'll be. Apparently, I'm gonna be. Ah, that's what she meant. Hold on, just a minute. Huh. Thunderbird and the boy. Oh my goodness. Huh. Jet and Ben. Anne and Marianne. Oh, and Caterpillar. I don't think Caterpillar in any way, shape, or form. I still got to finish the rest of the quest with Caterpillar. I mean, I'm not going to jump to the conclusion and think like, oh, is there a connection with Caterpillar and Arlecchino here regarding the curse? No, I mean, he literally was a, whatchamacallit? A Hurley, what do we call those type of trolls, the tall ones? Until he, it was the people in charge of the organization brought him in, taught him, helped him, gave him intelligent, and did experiments to make him look human. He just happens to have the dark arms and hands, which is kind of similar to Arlecchino's hands and arms, but she's much different. Still, though, it is kind of an interesting observation that I'm noticing. I just don't know. I just don't know about the conclusions yet. So these are some other ones. I gotta finish. Canticles of Harmony. Ooh. Okay. I want Jet and Ben. If they had one with the Hatchet Girl, I would definitely put her in there. Cause I didn't see it. Well, they have Arama, but where's the Hatchet Girl? They just have Arama representing the quest. Okay, well.
Boo. Well, it's okay. It's okay. The Luke is about to become a house guest. Let's go.この部屋は地元の人から借りたんだけど、臨時の拠点として使ってるんだ。後で片付けておくから、君たちはここに泊まっていいよ。ありがとな。これからどこへ行くんだ？さっき君たちと会った時、僕は物資を配ってたんだ。ポア村町に滞在している子はかなり多いから、時々日用品を外から仕入れないといけなくてね。あんまり待たせられないから、残りのものを届けてくれよ。なるほどな。じゃあオイラたちもついていくぜ。お前たちに関する噂はいっぱい聞くけど、どれが本当でどれが嘘かわからないんだ。普段の様子を見られるせっかくのチャンスだし、きっちり観察しておかないとな。もちろんいいよ。ついてきて。リネ、やっと来てくれたんだな。今日の物資は全部ここだよ。確認して。もしもし、どうしたの？ぼーっとしちゃって。旅人とパイモン。本当だ。みんな来て。旅人様とパイモンお姉様が遊びに来てくれたわ。So y'all ちょっと know 待ってよ。 me. 一気に囲まれたらお客さんがびっくりしちゃうでしょ。オイラたちは大丈夫だぞ。でもオイラたちってそんなに有名なのか？もちろんだ。お父様もリネ兄ちゃんもよくお前たちのことを話してるぞ。君たちはリネを助けてくれた信頼できる友人なんだってお父様がおっしゃってた。今までお父様から聞いた中で最高の評価さ。それでみんな一体何者なんだってずっと議論してたんだ。旅人の兄ちゃんは力が強くて大きな山も動かせるんだって。パイモンお姉様は胃袋が大きくてホテル・ドゥボールの食料を3日で平らげてしまうんですってね。ちょっと待った。なんでオイラの噂は全然かっこよくないんだよ。Mine's also a bit of a stretch. そうだ。お客さんが来るときはいいものを出してもてなさないとなんだろう。別にいいぞ。オイラたちも手土産とか持ってきてないしな。遠慮しないで。私が新しく調合した薬はいかがかしら。毒薬も傷薬もあるのよ。え？それかシャプロ兄ちゃんに潜入作戦のコツを教えてもらったらどうだ？シャプロ兄ちゃんはすごいんだぞ。なんて言ったって一回も失敗したことがないんだからな。ああ、いいアイディアだな。君たちは正面突破に慣れてるだろうけど、スキルを身につけといて損はないだろうし、こっそり敵を仕留めることに関しては多少心得があるんだ。毒にやられてからは前ほど機敏に動けなくなったけど、そばで指導するくらいなら問題ないぞ。You're poisoned. ちょっと待て。なんで急に薬とか戦いの話になっちゃうんだよ。これ Really? が俺た Wow. ちが出せる一番いいものだから。気に入らなかったか？じゃあこうしよう。嫌いなやつの名前を教えてくれ。俺が懲らしめてきてやるよ。フォルツ、アイロワール、そこまでだ。お客さんをもてなすときに一番大事なのは気持ちなんだよ。二人の情熱はもう十分届いてる。具体的な何かがなくたってお客さんは喜んでくれるものなんだ。これ以上しつこくしたらむしろ嫌われちゃうよ。 Sheesh. All right, poison, stealth attacks. Hey, we'll teach someone a lesson for you. I'm like, okay,
Are y'all trained assassins or something? You know what I'm saying? Trained on to be assassin. Oh my goodness. I'll just say we definitely feel the love in some way. それならよかった。せっかく来てくれたお客さんなんだ。何か必要なことがあったらいつでも俺たちに言ってくれよ。毒薬が必要だったら私に言って。お薬の配合はとっても得意なのよ。それじゃあまたね。そろそろ物資の配布に戻るよ。あ、いってらっしゃい。I mean, unless it's just like a training in terms of survival, because they were orphans. Once orphan, I mean, but sheesh. Just hearing all that just got me like thinking, what kind of raisings going on there? Yeah, yeah. Let's bring that up, please. これもこの家の一部分さ。フォルツは家族に捨てられた子だ。彼は幼い頃、好奇心に駆られて家にいるすべてのペットの首を折った。Oh, それで危険な悪い種だと思われて bro, that's a serial killer in the making, bro. 薬に異常な執着を持ってる。調合した薬を自分で飲むことはお父様に禁じられてるんだけど、それでもよく飲もうとしてるからずっと見張ってる。シャプローは僕と同年代で、So strangling animals to death, bro. 彼は監視を担当してる。彼は自分の仕事が大好きでね。すごく厄介な仕事も積極的に引き受けてくれるんだ。ついていけない会話なのはわかるけど、みんな別に悪気はないんだ。ただ、自分たちが思う一番いいものを君たちにあげたいだけだったんだよ。Yeah, that's what they can offer in terms of elimination of somebody or anything. Sheesh Louise. Especially that little boy. I'm concerned with the little boy there with the strangling. Like, yeah, if you're strangling animals, like, just think of that's usually a sign that someone's going to become a, you know, a serial killer or a psychopath or something. Like, bro, this is not something to be trifled with. I'm telling you. 旅人とパイモンはあんな人たちだったんだな。やっと本物に会えたよ。噂で言われてたみたいに凶悪な感じじゃなかったわね。あの二人ならフィリオール姉ちゃんとも仲良くなれるんだろうな。もっと早く来てほしかったよ。There's something filial. So it's another child or somebody of the House of Earth. Yeah. I keep an eye on, well, you can keep an eye on her and her concoctions, but I would keep an eye on that boy. That's some dangerous territory right there. You need some therapy, counseling. You need something, man. That's dangerous. I mean, hey, the kid hadn't like. I mean, I don't know if the kid had any going after any people yet or anything, but hey, they can start with animals, and they can torturing animals, you know, strangling, torturing animals, then to the point where they want to go after people. So that's why I say it's dangerous. Oh, okay, now here's Filiola. そちらはよその人？紹介するよ。旅人とパイモンだ。へえ、聞いたことあるな。最近有名になったコンビだろ。こんにちは。あんたらはずっと外を旅していろんな場所に行ってるって聞いたぜ。本当なのか？その通りだぞ。オイラたちテイワット中を旅して回るんだ。いいな。ならフォンテーヌにも詳しいのか？この前上映された歌劇、4000人の盗賊つったかな。あれは見たか？それは初めて聞いたぜ。ポスターを見ただけなんだけどさ、なんか良さそうな歌劇だったぜ。時間があったら見に行ってみてくれよ。盲目の女性もぜひ見てみて。観客参加型の歌劇みたいでとても面白そうよ。今回の任務が終わったらネイルをしてみたいの。爪を別の色に染めるのよ。じゃあ
俺も髪を染めてみようかな。いくらかかるかは知らないけど。なあ、気のせいか？こいつらさっきのやつらより付き合いやすそうな感じがするぞ。Quote end quote normal 普通の there. やつがいるみたいだな。聞こえてるわよ。These are couldn't keep your voice down low, did you? 別に全員があいつらみたいってわけじゃないさ。あのイカれたやつら、きっと今頃興奮してるんでしょうね。早くスネージナヤに戻ってあの計画を実行 Carry し out たいって。the リ plan. リオール、そこまでだ。はいはい。家族の陰口はやめろでしょ。つまらないわ。行きましょう。またな。機会があったら一緒に歌劇を見に行こうぜ。とにかく物資も配り終わったことだし、 SI tells me just the 僕たちも帰 constant ろう。 day-to-day internal complaints and conflicts there, huh, Lene? あいつら、 Very なんかトラブっ observationally てるの troublesome. か？ Yeah. I mean, you can't get enough of being a detective over here. There's just obvious angles of problems that are just bound and just explode any moment if they're not resolved. Well, let's observe for now. それもそうか。オイラたち、今はお客さんなわけだしな。リネが行っちゃったぞ。早く追い Just かけ another day at the office. A myriad of cases and problems of people. The usual. Okay. Can't talk to those kids, but you can still talk to them. 来月もまた別の厄介事があるのよね。はあ、いつになったら解放されるの？まあまあ、今は楽しいことを考えようぜ。少なくともポア村長にいる間は楽できるだろう。I'm guessing gives you air from the previous home you were pretty much at. Well, I don't know how long that will give you a nice good glow. Probably will go out soon the moment you go back. Just playing a character. Well, hey, I mean, deep down, these are words that I would probably say. Under my breath or anything. Monologue a little bit, just play around like my character, like a detective, you know, of course. But yeah, can't get enough of this city. No, it's not even a city; it's a underground space. But anyway, let's getどうだい？ハウス・オブ・ハースのメンバーに会ってみてご感想は？ Well, they've certainly got a lot of personality. 自分なりの判断ができるようになれってお父様が常々言ってるからね。家ではいろんな声が聞こえるんだ。僕は食べ物を用意してくる。君たちも来るかい？それじゃあ行こうか。お、フレミネ？そこで何してるんだ？ Ah, there's Fremine. 僕 What's on your mind, boy? また会ったな。こんにちは。あなたたちがうちに来てるってことは聞いてた。歓迎するよ。ちょうどご飯を作ろうと思ってたところだから、フレミネも手伝ってくれないか？旅人とパイモンに海鮮スープを作ってあげたいって言ってたろ？海鮮スープ。おいらよだれが出ちゃいそうだぜ。フレミネ、さっき何か探してたんじゃないのかい？一緒に探そうか？大丈夫。ただ余った物資がないか聞きたかっただけ。そうだったのか。まだちょっと残ってるけど、何が欲しい？食料と水。できれば布も。わかった。ちょっと待ってて。食料と水。Is there something a matter? 一体何に使うんだい？
最近は外出する任務もないでしょ。食事も僕たちと一緒にとってるよね。夜になるとお腹がすくんだ。だからもう1セット欲しくって。多分成長期なのかも。フレミね。僕の言ったことを覚えてるかい？君は僕と違ってまだ嘘に慣れてない。一体何があったんだ？僕にも内緒にしなきゃいけないようなことなのか？オイラたちちょっと席を外した方がいいか？フレミネのそんな表情を見るのは初めてだよ。お父様と何か関係があるんだね。うん。ついてきて。You got a little something you want to show us about father, huh? Okay, let's see what you're hiding. Agent DeLuke on the case. Well, well, I'll be darned. Little red-haired girl. It's right here. おかえり。あれ？今日は人が多いのね。新しいお友達？こんにちは。僕はリネ。ハウス・オブ・ハースで育った。君は？こんにちは。私もあなたと同じハウス・オブ・ハースの子供よ。クリーブって呼んで。クリーブ？会えて嬉しいわ。リネ、こいつの名前を聞いたことがあるのか？ないよ。でもハウス・オブ・ハースの名簿にそんな名前が載ってないってことは確かだ。いつの間に潜り込んだのかはわからないけどね。多分この子がお父様の探してた存在しない子供なんだと思う。フレミネが見つけてきたのかい？お父様には言わなかったんだね。僕がこの子をここにかくまってるんだ。でもまだ誰にも言ってない。いつからだい？だいたい半月前から。それって僕たちがポア村長に来たばかりの頃だよね。フレミネ、自分が何をしてたか分かってるのかい？分かってるよ。お父様が探してる人をかばってるんだよ。もしこの件がお父様にバレたら、関係した者の全てが罰を受けることになる。これはハウス・オブ・ハースのルールだ。お父様はどんな形だろうと裏切りを一切許さない。知ってるだろ？どうしてこんなことをした？このままこの子を渡すわけにはいかないって思ったんだ。リネ、去年シャプローが危うく死ぬところだったのを覚えてる？任務中に毒にやられて、帰ってる最中に毒が効いてきちゃったんだ。その時、彼のそばには誰もいなかった。でもあの夜、誰かが僕を起こして、シャプローを助けてほしいって言ったんだ。起き上がって探しても、声の出所はわからなくて、半信半疑のままシャプロを探しに行って、それで彼を助けられた。こういう幽霊騒ぎはハウス・オブ・ハースで何度も起きた。リネだって覚えているはずだよ。つまりあれは全部彼女の仕業だと？彼女が僕たちの家族を助けたって？ハウス・オブ・ハースをさまよう亡霊が他にいないなら、そうとしか考えられないんだ。もしクリーブが敵なら、亡霊だろうと子供だろうと、僕は迷わずに手を出すよ。だって、お父様の命令だから。でも、この子は僕たちと一緒に暮らしていて、ずっとこっそり僕たちを助けてくれていたんだ。だから、家族とみなすべきだと思う。何もわからないまま捕まえて処分するなんて、僕にはできないよ。じゃあこれからどうするかについては考えてるのか？ずっとここに隠れていられるわけがない。いつかはバレてしまうんだよ。それはまだ決めてない。
お父様の命令に逆らうつもりはないけど、クリーブを危険な目に遭わせるわけにもいかない。ちょっと来てくれ。二人で話したい。二人とも仲がいいのね。そうか？今にも喧嘩しそうな雰囲気だと思うけど。Like, for real. 二人はとっても仲がいいはずよ。私にもそういう親友がいるから一目でわかるわ。でも友情は果たしていつまで続くかしらね。What do you mean? 家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。ごめんね、リネ。誰も巻き込みたくなかったんだけど。いいタイミングだね。今はその言葉が一番聞きたくなかったよ。どういうこと？小さい頃君は僕のことをリネじゃなくてお兄ちゃんって呼んでた。リネットと同じようにね。僕たちはみんな孤児でお父様に引き取られて一緒に育った。多くの兄弟姉妹の中でも僕たち3人は一番仲がいい。でもだんだん君は僕を名前で呼ぶようになった。理由は分かってる。僕とリネットは血がつながっていて、ハウス・オブ・ハースに入る前から助け合って生きてきた。対して僕たちはリネ、僕はお互いにとって一番ひどかった時期はまだ互いの顔も知らなかった。それでもフレミネ、僕たちはずっと肩を並べて歩んできたんだ。君もリネットも僕の一番大切な人だ。代わりなんているはずがない。だからこんなことに一人で対処させるわけにはいかない。絶対にね。まずいぞ。あいつら頭に血が上ってるみたいだ。やっぱり様子を見に行ってみようぜ。雨だわ。服を取り込まないと。Interesting. 何もいないみたい。 Parry. Then you disappear. You reappear. あら、ご飯の時間ね。What are you, Clervy? Mystery child. You mystery child she is. I mean, I know who she is by name and everything. They animated short, but why is she here? You know what happened to her, but what's going on? フレミネ、喧嘩してないよな。フレミネ、泣いたのか？平気。心配してくれてありがとう。一緒にいろいろやってきたし、おいらたちもう友達だろ。何か手伝えることはないか？家のことでちょっとトラブルがあっただけだよ。僕がいるんだからお客さんたちは安心して帰ってくれ。 But sometimes having guests around can come in handy. 何かいい考えがあるのか？普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。そう言いたいんだろ？ Exactly. ありがとう。君たちには関わってほしくなかったんだけど、今は断る言葉が見つからないな。これからもし二人が何か危険な目にあったら、僕も命がけで君たちを助けるよ。うん、僕も。話を戻そう。クリーブをお父様に渡すつもりがないのなら、
唯一の解決方法は、お父様が彼女を見つける前にその秘密を明らかにすることだ。彼女がどこから来たのか、ハウス・オブ・ハースで何をしようとしてるのか突き止める。そして彼女を静かに送り出す。姿を現した事実なんてなかったかのようにね。その方法はすでに試したよ。失敗したのかい？うん。遠くまで連れて行こうとしたんだけど、しばらくするとまた家に現れたんだ。今回僕たちがポワソン町に移ってきた時、あの子もついてきた。家がどこにあってもついてくるみたい。亡霊についてはあまり詳しくないんだけど、何かいい方法はないかい？そうだ、幽霊って生前の願いを叶えてあげたら執念が消えて地脈に戻っていくらしいぞ。どこで聞いたかは忘れたけど、効果ないかな？いい案だね。後で彼女の願いを聞いてみよう。でもその前に一つ約束してくれ、フレミネ。約束？ああ、約束だ。これは僕たち二人でやることだ。僕たちが首謀者であって、それ以外の人は誰も巻き込んだりはしない。いいかい？うん。約束するよ。小さい頃みたいに拳をぶつけて約束しよう。3、2、1。Fist bump. Nice. 約束。Huh. Huh. That was a nice little sudden appearance, and they were like, "Oh, like what? Well, it surprised me and got me to laugh. Not necessary, but you did scare me a little bit there." 本当にびっくりしたよ。リネとどうしてここに？ Their expression. それからいつからいた？ That expression. An expression of annoyance, agitation. お兄ちゃんのバカ。フレミネの The バカ。 famous words. Baka. 旅人のバカ。パイモンのバカ。 What? おいらたちまでかよ。 What did we do exactly? ハウス・オブ・ハウスですでにクリーブに会ってた。ついてきてないと思ってたけど、あなたたちが隠してたのね。作戦プランはもう聞いちゃった。置いてけぼりにされるのはもう嫌。私も一緒に行動したい。ダメならここの状況をお父 Yeah, 様 not に good at 報 hiding 告 it, す are る you? そういうことだから。交渉の余地はないみたいだね。それじゃみんなで立ち向かおう。まずはクリーブの状況を聞いてから次の計画を決めるよ。さあ、早速行こう。All right, time to dig into her origins. ごちそうさま。ご飯を持ってきてくれてありがとう。ごちそうさまって言ったけど、テーブルの上はそのままだよな。Well, she is a spirit. うん。僕が見てきた限り、クリーブは現実のものには触れられないみたい。でも、食べ物の前で動きを止めることがある。彼女からすれば、本当に食べているのかもしれないね。自分が死んだことには気づいてるの？聞いてみたけど、答えてくれなかった。クリーブ自身にもよくわからないのかも。それか、質問の意味を理解できないのかも。クリーブ、今いいかい？いくつか聞きたいことがあるんだけど。いいよ。あれ？また新しいお友達？
こんにちは。私はクリーブよ。こんにちは。クリーブ、君はどうやってハウス・オブ・ハースに入ったんだ？どうしてそんなことを聞くの？みんな同じでしょ？召使い様に送られてきて、ここに残るしかなかった。でもハウス・オブ・ハースの名簿に君の名前はない。それに僕も君に会ったことがない。名簿？なるほど。ここのことをよく知らないのね。ここを支配してる人は見た目ほど善人じゃないのよ。名簿も完全なものじゃない。多くの人は初めからそこに載ってないわ。なぜならその人たちは家族じゃなくてただの実験体だから。仲間の名簿に名前はないけど処刑名簿にならあったかもね。本当なのか？召使いが。誰かそれを証言してくれる人はいるかい？ペルビーなら。あの子は私の一番の親友で唯一信用できる人よ。その名前聞いたことはある？ない。僕も。クリーブもその人も名簿には載ってないんだろう。Perry was, I believe, wasn't that Puryu? この年 Arlecchino when she was a little kid? 魔術師の目を騙せるってことじゃなければね。 I 話題 think を変えようか。クリーブ、君の願いは？願い？うん。何でもいいから想像してみて。もし今日が君の誕生日だったら、ろうそくを吹き消すときに何を願う？外へ行きたい。私、日差しの下で暮らしたい。なんだ、それだけか？簡単そうじゃないか。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。What did she mean by that? Things can't be this simple. これ以上は考えても結論は出ないみたいだね。僕の計画を聞いてくれ。これから僕はマジックで最もよく使う目くらましの方法を使って彼女を外、日差しの当たる場所に連れて行く。リネット、処刑名簿をもらってきてくれ。そこにクリーブの名前が載ってないか確認してほしい。フレミニはポア村長に残ってくれ。こんなに時間が経ってる以上、クリーブは僕たち以外の誰かとも接触していたはずだ。彼女が何を話して何をしてたのか、情報を集めてきてほしい。わかった。頑張るよ。オイラたちは何をすればいいんだ？気にかけてくれてありがとう。でもこれはハウス・オブ・ハースの内部事情だから、あんまり深く関わってほしくないんだ。君たちに余計なリスクを負わせたくない。そうだね。お父様は君たちを客人と言ってた。だからお父様のそばにいてもらえないかな。特に何もしなくていい。普通におしゃべりしててくれるだけでいいんだ。わかった。オイラたちがその注意を引くってことだな。How should we contact you? マジックバードをあげるから、もしお父様に何か気づかれたらこっそり飛ばして。こっちに警告が届くから。念のため言っておくけど、あくまでこれは緊急用だ。お父様が感づく様子がなければ連絡は取らないでおこう。夜になったらまたここに集合だ。最悪の場合、もしお父様にバレたら洗いざらい白状してくれ。お客さんにまで罰を受けさせるわけにはいかないからね。これが僕たちの方針だ。 Alright. Be careful. 君たちもね。さあ、ここで別れよう。お父様は近くの砂浜にいるはずだ。
全てが順調にいきますように。いや、絶対うまくやらないとね。これはトラブルを解決する唯一の方法だ。クリーブ、連れて行ってあげたい場所があるんだけど、一緒に来てくれないかい？いいよ。どこに行くの？ What I am curious about is the necklace that she wears around her neck. Kind of wonder about that. And yes, I read your message. Yeah, the trailers do kind of reveal a bit too much on certain things, so it's obvious. The kind of things that you're gonna see that's the trailer shows is definitely something I say is a problem with many trailers these days, even if it's a game or anything, is that they always tend to reveal too much when they shouldn't. Kind of ruins the whole reason why it's a mystery case in the first place. Can't even keep the mystery going. They just have to give the answer right away. It just ruins the whole thing. Yeah, so I'm not surprised. It'd be one of the things that they complained about. Don't we ever learn? I know. It's almost like a little joke. Because we never learn. They never learn. Come on, man. Don't worry, I'll go to the beach. I'm just going to go ahead and get my daily commission rewards and then continue. I want to learn how to do trailers right. They'll never learn a dang thing on how to do the trailers right. I mean, there were really good trailers out there and everything, but just the spoiling part, like, don't do much. I mean, come on, man. Oh, sorry about that. Sorry for swinging my sword. Even though you're a puppet, Miss Catherine. I would one day like to meet the owner of you, Catherines. I can understand why they... And if people are too stupid not to notice, I guess. I mean, the general public, but if there are characters who are aware, I wonder if they are aware and they're allowing this because maybe they got some intel themselves. I don't know. I don't even know if that's even happening. But anyway. We're gonna go ahead and just let's take a look. Okay, I know the undersea place is gonna be underwater somewhere. Ah, so it's over here. Well, ain't that something? So you go here and you come here and that will lead you to the under. So this is where it is. Now there's a portion of his that's actually because there's a fog, and I did learn that apparently the fog will clear if I complete some of like the quests here or so, and it will like probably those puzzle things or whatever you do to cleanse land something, the Chenyu thing, and then have you attacked people as Mona?
I'm doing that right now. I'm just going around attacking people. It's like, look at me. I'm Mona. You suck. You know, now I get it. It's the same thing with, like in Mondstadt, if you use Fischl to attack. It occurred in Mondstadt. I don't know if it occurs in any other place, but in Mondstadt, if you use Fischl, or summon a bird to attack, or you attack, they apparently start clapping for you. That's another thing I learned about, too. Yeah, let's take a shot at one piece. I heard Natland is probably going to be either somewhere around here or down here because the desert's near there. So I heard it's probably going to be somewhere down here. Somewhere in this area. Southwest. At least that's where I heard. And then Snezhnaya would be somewhere up here. Like northwestern. Or maybe up here. Just some guesses. So Snezhnaya up north, which would make sense. Ice north pole, stuff like that. Natland south, or possibly just further west, because the desert is right there. Okay, which I think would make sense. All right, so now we just gotta go ahead and do this. So she's right here where the beach is. In case of wondering why I'm still on the whispery, because I'm still walking in the shadows, observing what lies in the darkness. I'm Batman. Oh my goodness. I just gotta play around and say I'm Batman. Jump, jump, jump. I'm jumping, I'm jumping. Huh. Is that who I think it is? Isn't that Child? Well, look who it is. You see Child and Arlecchino interacting. This will be fun. Let's see what that's gonna say. 召使いとタルタリア？お前、スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ？おっと、君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。
それで無理やり起き上がって Push yourself so 一人 hard で and 帰ってきたの so さ。 much. Being tough here, child. やり残したことってなんだ？スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているは I ず wonder だ。 how powerful Skirk is, なる bro. ほどな。それで手がか So りは見つか powerful っ to たか？ capture that well and that orb あら thing. ゆる方面の事情に Shoot, 通 I じている wonder. が、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね。全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ。それから不死者のことも。帰ってあいつの Regrets whores なんとか involved. してもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人。Yeah, isn't it obvious? Just casually trash talking their colleagues behind their backs. Interesting. それでハウス・オブ・ハースのお客人たち、私に何か用か。Well, we do want to learn more about you, by the way. そうだぞ。リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官。こっちの攻勢をいとも簡単にかわすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。ちょっと待ってくれ。 If the knave leaves right now, she's sure to run to Lene and Clervy. Should I release the bird Lene gave us? No, we should try to get her talking about something else first. Well, about the House of Hearth. ほう、その質問は俺も少し気になるな。ハウス・オブ・ハースの子供たちと接触したことがあるけど、みんないい子だね。彼らを見てるとトーニャとテウセルのことを思い出すよ。もし君が彼らを裏切ったら、必ず君のところに戦いに来るよ。どうして私が彼らを裏切らねばならないんだ。ハウス・オブ・ハースを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。
got her attention. はいいか。白状するよ。じいさん、つまり、 Ah, おん the どり rooster が told 教 him. えてくれたんだ。The knave betrayed the house of the earth. So does that mean what Clervy said was true? Does the knave really treat her children like test subjects? お前、子供たちに何か悪いことをしたのか？私のしたことよりも偉大なるオンドリ殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな。仲間を数多く始末して、挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう。その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うと、それはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。お前、フォンテーナ人じゃなかったのか？じゃあ、どうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ？フォンテーヌで何かをするなら、この身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし、私が本当に守りたかったのは、フォンテーヌ出身のあの子たちだ。原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で、君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。So much for learning on anything else about her betrayal. She probably only revealed that of the secret in order to change the subject. It seems like she's trying to avoid talking about her past. 子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ。それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウス・オブ・ハースで療養してる間にすごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウス・オブ・ハースでは家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。 True to that. 負けた方が全て True の to that. Thanks to the animated short. 自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにハマり、トーニャが自分の髪を42色にする。Oh, yeah. There's a dude. That expression. That just sold it right there. ストップ。完全に理解したよ。To share a story. Type of conversation where you usually fall asleep, but you find yourself child is bearing you some time. あっという間にもうこんな時間だ。そろそ That ろ was funny. 旅人、パイモン。次はどこで会えるかわからないけど、機会があったらまた勝負しよう。だからまずは怪我を治せって。それと、今回はありがとうな、アルレッキーノ。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから。お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか？なんだ
早く帰ってほしいのか？え、それは。夜風が気持ちいいんだ。ここに残ってちょっと考え事をすることにする。大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。Okay. Nice. やっと夜になったぞ。タルタリアが召使いを引き止めてくれて助かったぜ。あいつ気づいてなかったよな。リネの方はどうなってるんだろう。早く戻って確かめようぜ。That was funny when she mentioned kind of like what is it, kids plucking the rooster's mustache and then 42 different things. That was funny. That was amazing the line when I saw it just posted in gaming. Nice. That was perfect. But he wants to leave them in the hands of the rooster. Bro, you know what, dude? You're an idiot. And I think something will happen with that, unfortunately. Something will happen with that. At least I think. Let me see what she says right here, right now. もう少しここにいたいのか？ならば一緒に海を眺めよう。I literally blushed when she said that. Imagine if it was Luke right here and she said that. I don't even think Luke wouldn't mind or just walk away. Nah, I don't know how Luke would handle it. I don't know. Anyway. So I'm going to do a BRB, but let me arrive here, pause, and I'll be right back. Okay.
Okay. I know the thing tells me that, but I put it on the charger, so it should be running. There we go. So it's going to be charging while I play. Okay. I mean, so we got a myriad of clues here and there, so I think it's just continuing and seeing what else we'll uncover. So why is the ghost of her past around? And she talks about the darkness. Okay. Oh, excuse me. I'm gonna sneeze. So I'm gonna play for another 20 to 30 minutes, and then I'll end the stream. I'll have a part 2 later, maybe tomorrow or over the weekend. I don't know about tomorrow. I might just have a day off tomorrow streaming. We'll think about that. Because I also want to play some Persona 3 Reload. Okay, let's see what the lovely trio has in store for us beneath. So, what's going on with you three over here? リネ、どうだった？何か進捗はあったか？話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。クリーブは日差しの当たるところには行けないみたいなんだ。What do you mean? Is she a vampire? Well, it seems to me she's like spirit, but anyway. Yeah, well, curious. What do you mean? 僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも、影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと、彼女は影の隅っこに立ったまま、静かに僕を見つめてた。あいつ、日差しが苦手なのか？いや、でも、もしそうだったら、日差しの下で暮らしたい
なんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？ Not sure pushing works on a non-corporal being, Paimon. それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラブイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。So this is a list of execution. So you have horror, landoi, la poyade, jambal. うわ、このオレールってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるのって聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論見は成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来二度と会ってない。つまりあいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウス・オブ・ハース Execution. は誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えば、シャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会ったやつらか？確かにあいつらって雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウス・オブ・ハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウス・オブ・ハースに入った僕たちは、自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとって、それは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウス・オブ・ハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとって、そういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろんお父様も知ってるはずだよ。Yeah, the myriad of conflicts in the House of Earth, as な I んだか called 状 it. 況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちは、こっそり集まって、何かを話してるみたいだ。Plus, it's kind of idea. You already no surprise about that, honestly. クリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたら、クリーブはみんなに、
誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でもいい口実ができた。やっぱり根本的な原因は Mention of this Project Studia that Regrettor is a part of, apparently. 召使いも検討計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん、僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけお父様から聞いた。So both the Rooster and right, because it meant Rooster and Regrettor, both are coming up with this 神 plan. の心を無事手に入れたおかげで、ハウス・オブ・ハースは認められて、幻冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。Looks like the Fatui are plotting something big, very, very big. But given how little Nene and the others seem to know about it, probably won't be able to learn much. I should keep a sharp eye during any future dealings with the Fatui to see what I can learn. Especially when I get to Natlan of all places in Sneznaya. ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でもそれがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いからひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったらすぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。Alright, so I guess I gotta rest at the temporary accommodations. Alright. The great detective Deluc is gonna rest. Alright, this is all sort of thoughts. 早く寝ないとなのに全然眠れないぞ。もし召使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら絶対にオイラのことを守ってくれよ。 Well, you can just hide behind me. やっぱりお前は頼りになると There's 思っ those てた Clervy ぜ。 running around. おい、あっちを見ろ。 What's she doing over 誰 there? かに見つかったらまずいぞ。
All right, let's go. Gotta get my old legs running. All right. Time to follow this little girl, ghost girl, and see where she's leading us. Hey, quick question, Haseo. How long, if you had to estimate, maybe you didn't look at the clock, maybe you didn't, you probably, it's okay if you don't know, but how long you think it took you to complete this whole story quest for Arlecchino? If you had to get a general guess, an estimate of how long it took for you. 一体どこに行くつもりなんだ？誰にも見つからないといいけど。あ、見ろ、止まったぞ。誰も見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て、外の景色が綺麗でしょ。She said window. There's nothing here. 残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て、私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも、美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ？ちゃんと説明してくれよ。いいわ。聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めてこの家にいる人はみんなただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか。もううんざりよ。You're experimented on by the doctor. Now don't get it twisted. This was probably during when Crucibina was around. So she would hand certain kids over to the doctor and he would do experimentations. Presumably, I'm sure Arlecchino's not doing that. But Crucibina, the previous knave, probably did a lot of that. Which makes her even more crueler. Very disgusting. それって全部召使いがやったことなのか？そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。Of course, the main characters here don't know that. Because they don't know about the history of the previous knave, so. 彼女こそが本当のお母様だって。お母様？でも、彼女はその呼び名を汚した。できることなら、もう二度と顔も見たくないわ。ああ、ペルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。ペルビー、またその名前か。なんか変な感じがしないか？オイラたちの会話、なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当にオイラたちと話してるのか？それともオイラたちを他の人だと勘違いしてるのか？ She is a spirit. It could be anything. だよな。でもまあ、何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに、心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風邪だわ。
そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あなたたちにだけ教えてあげる。スネージュナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。 Wow, looks like we'll have some sightseeing to see when we get to Snezhnaya. I'd love to see it. 大人になったら一緒に見に行こうってテルビーと約束したのよ。でも最近テルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。だってあの子は特別だもの。テルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。何を考えてるのか全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。Yeah, how ironic, huh? It's ironic venture between the two 全 there. 員揃ったね。今日も計画通りに動こう。 Well, I have a question for you. Have the knave and the doctor ever worked together? どうしてそんなことを？実は昨日の夜クリーブに会ってさ、あいつが教えてくれたんだ。オイラたちスメールで博士に会ったことがあるんだ。あいつはすごく危ないやつってだけじゃなくて悪いこともめちゃくちゃやってたぞ。お父様と博士に付き合いがないとは保証できないけど、お父様が彼と協力するとは思えないな。僕たちは同じ派閥じゃないし、互いを信用してない。協力するための基盤がないんだ。でもお父様が執行官になったばかりの頃、博士がハウス・オブ・ハースと協力したいと言ってたのは確かだよ。お父様はほとんどの提案を断った。秘密の実験を除いて。秘密の実験？もしかしてクリーブが言ってたのってそれじゃないか？違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それはハウス・オブ・ハースが単独で行っているものだ。博士は研究の方向性を提供しただけだから協力とは言えない。それに機密とされているのは実験内容に関することだけで、実験に参加した人のことは全て記録されてるから、クリーブが言ってたのとは全然違う。僕たちを信じてくれ。ハウス・オブ・ハースはファデュイに属してるし、君たちが受け入れられないようなことをすることもある。でも僕たちにだってそれなりのルールやモラルはあるんだ。それなら安心したぜ。正直もし召使いが本当に博士と手を組んでひどいことをしてたんなら、どう向き合えばいいかわからなかったぞ。でもまさかクリーブは嘘をついたってことか？そんな風には見えなかったけどな。直接召使いに聞けたらいいんだけど、きっとそう簡単には教えてくれないよな。I don't think she would tell us, or she would inquire why we would even ask such a thing, since it would be like a private dealing and probably would not be for us to know about. So let's focus on the plan for now. お父様は昨日帰ってこなかったから、 She would even tell us anything. まだ海岸の period. 近くにいるはずだよ。よろしくね。リネット、ついてきて。フレミネも気をつけて。行動開始だ。今日はどこへ行くの？もうちょっと遠くまで行ってみよう。
kind of feel like, I don't know if it's, well, my quick little review or statement regarding to this quest is the fact that, well, MiHoYo was probably counting on the fact that we, because people did so many investigations and some detail, they kind of, because they ran with the animated short and in the trailers. I mean, they already, with the animated short, they did give away about her past. It looked tight and all, it's just, it gave it away. And then, of course, you have the trailers giving some stuff away. And so you have a sense that maybe, they were counting on people to already know. And then you have the traveler and them obviously not knowing. So I look at that and I think, well, does that all spoil the surprise for us specifically? Because we know about Clerv, we know about stuff. The only thing we don't know is where this story quest is going. And why Clervy is showing up is apparently showing up at this point. At least that's the only thing I don't know about. And we're learning other stuff, like the doctor and previous Knave's dealings. Because it's not her, it's not the current Knave. It was the one with the past. The one that was more crueler. So at least not everything got spoiled, but still though. I don't know. To me, I feel like there's a lackluster of surprise in some aspects of this story. I don't know, is that just me? I don't know, do you kind of feel that way when you played through this Haseo? Like you felt like there was still some surprises, but it feels like it's not as exciting as much in some way, shape, or form. Like there's some kind of little excitement, but it's like not as much. I do feel some excitement in some parts. It's just I'm just like, I don't know. I don't know what to think. It's just stuff. But she's still here. Okay, let's go talk to her. また会ったな。疲れているように見えるが、昨晩はよく眠れなかったのか？まあ、ちょっとな。悩み事が減れば、ぐっすり眠れるかもしれない。この後の予定は？戻って二度寝をするのか、それとも新しい話題を探すために頭を絞るのか。いささか興味があってね。今日は講師もいない。代わりにどんな理由で私をここに引き止めるつもりなのかな。 Yeah, I kind of figured she would probably be onto something. Maybe a little bit closer and closer. Well, let's see how this goes. 何の話だ？オイラたちはただおしゃべりに来ただけだぞ。ふん。まだこれといった案が浮かばないのなら、少し付き合ってくれないか。そう焦る必要はない。裏で動いている者たちとは出くわさない道で行こう。ああ、今日の海風は本当に気持ちいいな。So, you know everything then? 子供たちは大人の目を欺けると思い込みがちだが、小手先の企みなんかは私からすると一目瞭然だ。まあ、もう少し時間をくれてやろう。何分 She knows the 私 children は well. 忍耐強いからな。 Hey, 私は先に parent can know a も child し very 付き合 well. ってくれるのなら、パレメルモニアの入り口まで来てくれ。君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちはまだ生き延びられる望みがあるかもしれない。どうしたらいいんだ。さっきのあいつの口ぶりからしてきっとオイラたちのやってることを見透かしてるよな。しかも明らかに脅しをかけてきたぞ。 We should release the pigeon that Linnae gave us. おう、リネが早くサインに気づいてくれるといいけど、やっぱりパレメルモニアには行った方がいいよな。あいつにあそこまで言われていかなかったら、なんかまずい気がするぞ。 Well, we really don't have any option. I guess all we can do is just take it one step at a time. じゃあ急ごうぜ。あ
あいつがしびれを切らしてリネんとこに行っちゃったらそれこそまずいからな。Figures she would probably have some eyes and ears. She'd probably get an idea, get a sense. Probably looking at our expressions and everything. She knows them best. So of course it ain't gonna work. Paimon thing working. I'm sitting here rocking back and forth like, oh nah, she probably gonna figure it out. Yep. She figured it out. It was quite it just seems very predictable. I think that's the right word to say it. Like, now, here is a good question. I think is something in regards to media entertainment entirely, even for me as someone who wants to be a part of influencing that area in my life of game design and development and story. So here's the thing. Does making something predictable make the piece of media bad? Meaning bad as in it's no longer entertaining, it's no longer exciting, it's no longer working so much so that you can't enjoy the content, period. Even though you're going to go to the end, you just can't enjoy it anymore. So, I mean, I would think so, obviously. I mean, most people would think so, generally speaking, that if something is predictable, it's not going to be good. Because now the excitement thing is gone now, because it's like, now we figured it out. It's like, okay. Especially if it makes it quite predictable. If it's like so predictable to the point where you could just tell everything's going to happen. It's like, been there, done that. No, I suppose stuff in anime and all, and still enjoy it all the time. Bingo! Thank you for that answer. Yes. One of the things that you know me about is even if I happen to encounter a spoiler, I still will enjoy the ride. As long as the ride is good. You know what I mean? If the ride is good despite the spoiler or predictability of it, you still gave me a good roller coaster. You still gave me a good ride in between. You still gave me good meat to chew on. That's the point. If you give me good meat to chew on, you gave me a good dinner despite it being predictable, good. It's like me knowing that you're going to be cooking spice roly some really good chicken tonight, and it tastes so good. Like, it's like, knowing that you cooked the chicken and it's good. Like, yeah. So if I happen, it may not be always the case, but yeah, if I happen to be like, it may not always be like that with every media, but yeah, if you find something that's a little predictable or a little spoiler or something, and you do end up enjoying the ride, great. But yeah, still, now of course there still is the good thing of not being spoiled and not having things predictable, because that makes it even more enjoyable. So you can still enjoy it despite the little spoiler, the little predictability of certain media. But it's really depending upon, you and that media piece. Like, if it's something you really, 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 really enjoy it, great. Yeah, everyone's going to be different. A lot of spoilers I read are a lot of the time out of context, fun in itself, but also leave stuff to enjoy. Yeah. I think it's just how much of the spoiling you could take that you might end up not enjoying the ride. Okay, here we go. 約束の会談まで少し時間がある。ここで話すとしよう。子供たちと仲良くしてくれて、私も嬉しく思うよ。子供の成長には、良好な人間関係が必要不可欠だからね。召使い、お前、あいつらをどうするつもりだ？リネット、フレミネ。それに、フィリオール、ナントゥイユ。かなりの人数だ。裏切り者に対し、私は常に平等な処置を下す。例外は一切ない。もしかして、あいつらを殺すつもりじゃないよな。陳情でもするつもりか？残念ながら、
家のルールは誰にも変えることはできない。家では皆自分の言動に責任を負わねばならないのだ。お前はあいつらに何の感情もないのかよ。お前のことをずっとお父様って呼んでて心から尊敬してるのに。いかなる組織であっても感情でルールを変えてしまえば急速に瓦解してしまう。ましてやルールに厳しいことで知られるハウス・オブ・ハースだ。言うまでもないだろう。だが客人である君たちは処分対象ではない。これが君たちにかけられる唯一の慰めの言葉だ。I can put a mustard cat on the case and just say that there's really no other way to solve the issue now, isn't there? リネたちは命拾いぐらいでき Said る。 mustard on the case. しかしフィリオールとナントゥイを筆頭とする者たち。Just make up words as I go. 反逆を企てる者に対しては検討の余地などない。秘密を抱えたまま生きて家から離れることは許されないからな。そんなのあんまりじゃないか。ではこうするのはどうだ。客人の顔に免じてもう少し時間をあげるとしよう。もし与えられた期限内にリネたちがクリーブを消して証拠を隠滅できたら目をつぶってやる。さもなくば悪事を企んだ奴ら全員に厳しい罰を与える。 Well, we'll hold you to it. ああ、約束しよう。それからこれは君たちに返そう。もうなくすなよ。マジックバードの訓練にはかなりの時間を要する。息の Caught 根 it を just 止め like るのは that. 少々忍びなくてね。どこで捕まえたんだ。さて、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。君たちをここに She's 来 that させ good. 私にパレメルモニアで話し合わなければならない要件があるからだ。君たちとは関係のないことだが付き合ってもらう。リネたちに状況を知らせようなどとは考えない方がいい。ちょうどいい時間だ。行くとしよう。Man, did you see that? She got the bird and trapped into that little cage. Man, she is that good. It's like, oh, here, you forgot something. What? We released it. It was flying around over there. When did you get it? Like, I do like seeing that, like in films and media, where you have that one character that's like total badass, you know, or like they're just so that damn good that you hear them talking 1 second, next thing you know, they have this, they have that, or like let's say the someone that was mystery was taken out by them, and then the news comes like, wait, what, when, how? Like they know how to, they got eyes and ears, they know how, they're very perceptive. Very honest, they are aware of the surroundings. They're aware of what's going on, so they know exactly how to catch a case, and they know how to get it done. You don't even have to take them more than a minute. They're that damn good. So, I'm liking her already. It's like, oh, please, make sure you release it carefully, otherwise you'll lose it permanently. That's like a veiled threat in a way. But yay, that's kind of also future tenses when it may not involve her, but it could be like if we were trying to do something sneaky with someone else, but then that person could be very perceptive as well. That means watch it. I think you could say it's a veiled threat, but more so prudent advice. Very prudent. Very serious. I would let you join the world, but I'm in the middle of a quest, so I'm very sorry about that. Maybe next time, whatever your name is. Maybe next time. Okay. Now it's a meeting with Nouvellette, as we heard in the trailer. Let's go.
久しぶりにお目にかかるヌビレット殿。面会の申請がこんなにも早く承諾されるとは、パレメルモニアの事務の効率には頭が下がるばかりだ。名高い外交官に対し尊重を持って接するのは当然のことだ。客観的要素からすれば神の心を贈与した時が最後の面会になると思っていたのだが、それに旅人とパイモンも同行しているとはどういった要件だろうか。私は間もなくフォンテーヌを離れる予定なのだが、その前に少し気がかりなことがあってね。一言二言では説明が難しいゆえ、提案書を用意してきた。お目通しいただけたら幸甚だ。ご要望の詳細は理解した。ただ無礼を承知で言わせてもらうが、召使い殿がそうする理由がわからない。ヌビレット殿は水を味わう趣味があると聞いた。では水を例にして説明しよう。家は巨大な湖にも似た場所だ。無数の川が流れ込み、また無数の川がそこから流れ出ていく。毎日その湖を眺めていると、流れ出ていくすべての川が海へとたどり着くことを願わずにはいられない。だがそれは不可能であると現実に知らしめられてきた。ほとんどの川は途中で乾き、もしくは土に染み込んで跡形もなく消えてしまうのだ。そういう海にたどり着けない水たちに存在の意味を与えたいと私は考えている。例えば両岸の田畑を潤す、もしくは誰かのカップに注がれる甘い泉になるという存在意味をね。何言ってるかわかるか？ Kind of. Let me listen a little further to what she's は talking っきり about. させておかなければならないことがある。たとえどんな美辞麗句でごまかそうと、濁った水を飲みたいと思う者はいない。かつて濁っていた水と言うべきだろう。水に混じった泥をろ過し、本来のきれいな状態に戻しておく。だからその点はご安心いただきたい。取 Interesting 引という statement. ことだが、詳細についてお聞かせいただけるかな。もしヌビレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、徐々にフォンテーヌから勢力を撤退させる。 Really? 今後不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。ラルドフ暗殺事件のようなことは今後起こらないということでいいのだな。寄付金を横領したあの偽善者のことか？彼の死には心から追悼の意を表す。だが現時点でハウス・オブ・ハースが関わっていたという証拠はないはずだ。無論 Isn't that that one with that one trailer with that guy? She's stomped to death. 一切隙のない物言いだな。いいだろう。その提案を受け入れよう。ご承諾に感謝する、ヌビレット殿。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。スネージナヤの湧き水を2瓶ここに運ばせた。今度お会いしたとき、ぜひ感想を聞かせてもらいたい。ああ、また。くれぐれも約束を忘れぬよう。さあ、旅人、パイも、行くとしよう。Wow. And that's something. 前にも言ったように、私はたやすく他人の感情に共鳴ができる。しかし、あの執行官とは何度か会ってきたが、何も感じ取ることはできなかった。あの者の心はまるで
薄暗く底知れぬ湖面のように波一つ起きていないのだ。生まれつきそうなのか、それとも自らの意志で感情をコントロールしているのか。どちらにせよ危険な人物であることに変わりはないだろう。君たちが同行している理由は聞かないが、くれぐれも身の安全には気をつけてくれ。Very deep analysis there, Duvalet. Okay. Pretty much shows the aspect of her, unique aspect of her character there. Okay. So we're gonna leave. Meshitsukai, さっきのヌビレットとの会話、一体何の話をしてたんだよ。湖とか川とか言ってたけど、もしかして水に関連した工事の話か？ It's more deeper 好 than 奇 that, 心を Paimon. かきたてられたのかな。だがそれよりも大事なことがあるのでは。そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。Well, the knave may seem relaxed, but she didn't seem to be joking earlier when she said those who betrayed the organization must pay their lives. I think she's serious about punishing those kids. How should we stop her? No, there's something else we should figure out first. There is something else. While we were talking in front of the Palais Maronia, she mentioned Clervy's name. Does that mean she knew where Clervy was this entire time? Maybe she even anticipated how Linné and the others were going to act. 大丈夫か？すまない。 You have a wait. 新聞を売ることで頭がいっぱい That で scar on your 前を見て face. なかった。 Well, I also wasn't paying attention. そうだ。お詫びとしてよかったらこの新聞を受け取ってくれ。 Hold it now. That's the guy with the horror. The guy with the scar on your face. いやいや、それは悪いぞ。気にしないでくれ。まだたくさんあるし、日にちが変わったらタダであげても誰も欲しがらないからな。まあ、少しでも多く稼ごうと多めに仕入れた自分が悪い。今日に限って新聞を買う人が少なくてまだ売れ残ってるんだ。どうかしたのか？あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。じゃ、俺はこれで。待て。賠償が必要ならちょっと今は手持ちがなくて。新聞を3部いただこう。代金だ。え？ありがとうございます。神のご加護があらんことを。あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。いや、冗談さ。明日は仕入れをほどほどにするよ。もうすぐ結婚するからって焦っちゃいけないな。じゃあ、失礼。用事は済んだ。船でポアソン町に戻るとしよう。これで道中、新聞を読んで暇を潰せる。待った。もう少しブラブラしてもいいか？そうだ、おいらお腹が空いてきた。お腹いっぱいにならないと帰れないぞ。 Looks like Paimon trying to buy us more time. Head back now. I doubt Linné and the others will have any progress.
What should we do? まだ淡い幻想を抱いているようだな。もう少し時間を稼げれば状況が好転するのではないかと。私には意味のない悪あがきのようにしか思えないが。Figured it was useless. だが、 Of course, it's up to もし her. 私の言う条件に応じてくれれば、リネたちにもう少し猶予をあげてもいい。 And what is that? それから、君たちの疑問にも答えよう。例えば、クリーブの正体について。そして私とはどんな関係だったのか。 Yes, definitely. 気前よく Of 振る舞う course. なんて。まさかオイラたちに悪いことをさせようって魂胆じゃないだろうな。自身の力を過大評価しているようだな。君たちに悪事をなせるほどの天品は見受けられなかったよ。You can be right about that. じゃあ何が目的だ？交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方的な要求や脅迫では望む結果をもたらすことなどできない。 Alright, your condition. Let's hear it. ああ、その条件というのは、必要な時、君たちが最も適切だと思う選択を持ってハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというもの。 I see. 俺別に変な条件じゃないな。でも必要な時ってどんな時だ？そこは君たちの判断に任せよう。 And we accept your condition. 交渉成立だ。ついてきたまえ。 I'll be gladly to lend you a hand. Okay. So, Nameless Ruins. How long is this? Let's see. So this must be where the ruins is. Okay. Alright, well, let's see. It's about to be 7:20. I don't have it yet until 8. Let me see what time. So I think it would be smart for me to... So it's just a little more. I gotta meet up at 8. The question is it going to be a lengthy battle or scenario that's going to get past 8? Because I don't want to get close to 8 and pass and then I miss where I need to go. So, do you think it might be quick, Haseo? State your business or forever hold your peace. Maybe. 7:20. If it's less than if it ends in 40 minutes, great. If it doesn't, I might have to skip out on it and come back. Here we go. Might be fast. Let's see. If I hurry my lord old behind over there. It's like, move it, move it, move it. That must be the ruins. There it is. Mont Isu East. The place where she had her fight. Crucibina. Obviously. This 何の変哲もない廃墟だが、かつては立派な建物だった。今や壊れた壁しか残っていないがね。ここを訪れる人も、ここで何が起きたのか興味を持つ人もいない。だが、これから話す物語は、ここと関係している。私がまだ執行官になる前、そして、リネたちもまだハウス・オブ・ハースにやってくる前のことだ。私はとある理由で、
クリーブの息の根を止め、それから彼女の母親を殺した。クリーブを殺したのはお前だったのか。I don't think it was revealed during the trailers or something, but I think it, yeah. So I think it was here revealed that that was her mother. So he killed the daughter and the mother. I don't even think it was revealed in the animated short or anything of that. Maybe it was mentioned. I'm not sure, but yeah. Now I know. Okay, that was her mother. Yeah. そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で最初から語るとしよう。クリーブは6歳の時、実母のクルセビナによってハウス・オブ・ハースに連れてこられた。家はまるで童話の世界のように見えた。優しい大人たちと仲のいい子供たちが共に暮らす活気にあふれる場所だ。クルセビナは当時の召使い、つまりハウス・オブ・ハースの責任者であり、クリーブだけでなくすべての子供たちのお母様だった。クリーブはここで何の憂いもなく生活を送っていたが、この家が童話の世界などではなく、名実ともに煉獄であることに気づくまで、そう時間はかからなかった。Yeah, can you imagine that? Her own flesh and blood daughter being brought here and then kind of realization of this so-called family. Wow. Just tell. I'm just going to let it play. 煉獄。ああ、ハウス・オブ・ハースは世界各地の戦争孤児を受け入れていたが、孤児たちをどう育てるかは権力者の思想次第だった。クルセビナはとても斬新なアイデアを提案した。子供たちに戦う術を教えて殺し合いをさせるというものだ。その戦いは最も才に恵まれた王が勝ち残るまで続く。その過程で生じた死傷者の数は計り知れない。そして死者を除き生き残った負傷者でさえ無駄にされることはなかった。彼らは博士のところに送られて実験材料になるか、捨て駒として危険な任務を割り当てられたんだ。クリーブが言ってた実験ってそういうことだったのか。その後クリーブはどうなったんだ。クリーブはクルセビナの実の娘だってさっき言ってたよな。クリーブが頼めばクルセビナも耳を傾けてくれたんじゃないか。いや、クルセビナは娘のクリーブに対して何の感情も抱いていなかった。ハウス・オブ・ハースに連れてきたのはお母様として皆を平等に扱っていることを見せるためだ。Bro, that's messed up, man. 表立った抗議を試みた。だがクルセビナが紡いだ甘美な夢に浸っている子供たちは偽りの幸せを抱きしめるばかりだった。だが一人例外がいた。クリーブと同じ年でハウス・オブ・ハースの真相を知った子だ。その子の名はペルベーレ。ペリ、that's you, isn't it? 思い出したぞ。クリーブが言ってた友達のことだよな。友達か。とりあえずそういうことにしておこう。明るく情熱的で自由に憧れ、生まれながらにして反抗精神を持つクリーブとは違って、ペルベールはとても冷酷な人間だった。そういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。そして冷酷だからこそ彼女は最初お母様に反抗しようなどとは考えなかった。殺し合いで最後まで生き残れる自信があったからな。何はともあれ冷静さを保っていた二人は自然と仲を深めていった。クリーブはペルベーレに自分の描いている夢の話をたくさん聞かせた。誰も犠牲になることのない本当の家を作りたいとね。彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し、何度も他人に助けを求め、何度も真相を暴こうとしたんだ。その度処罰で全身が傷だらけになったが、その決意が揺らぐことはなかった。歯を食いしばって痛みに耐えながらも
彼女はつま先立ちで窓を開け、ペルベーレと一緒に夜空の月を眺めた。その瞳は自由への憧れであふれ、さんさんと輝いていた。そしてやがてその輝きは消えていった。嫌な予感がするぞ。その後どうなったんだ？彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく、数えきれないほどの失敗によるものだ。10年が経ち、2人とも大きくなってもなお脱出のめどは立たないままだった。そんな中、ペルベーレから一つ提案があった。逃げられないのなら、いっそのこと、虚栄で飾られた玉座に座るお母様を暗殺してしまおうとね。クリーブはその提案を断った。一つ目の理由は、名高い執行官としてクルセビナは想像を絶する強さを誇り、暗殺の成功率が非常に低いからだ。もう一つの理由についてクリーブが口にすることはなかった。だがペルベーレは気づいていた。クリーブはクルセビナのことをまだ母親だと思っており、その血筋を断ち切れずにいるのだと。逃げることも抗うこともできないのなら、残る道は一つだけ。 And that answer was her own death. ああ、君の推測通り、彼女が解放される唯一の方法は死だった。決闘場に立った彼女の相手は、ずっと共に歩んできたペルベーレ。過酷な戦いを経て、クリーブは自らペルベーレの手によって命を絶つことを選択した。烈火で焼き尽くされた地に大雨が降り注ぎ、全てが洗い流された。無数の死骸を踏み潰して一人勝ち残ったペルベーレは、唯一お母様に認められた王となった。振り返れば、10年前から自分が生き残るこの日を予測していた。ただ王座につくことができた時、彼女の胸に満ちていたのは喜びではなく、名状しがたい苛立ちだった。さて、ここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルベーレが取った行動は何だったと思う？ Killing the person at the very top. クルセビナを殺すことか。でも正解だ。ペルベーレは親友を殺してから1年後、同じ場所で2人にとってのお母様を激しい戦いの末に殺した。手にかけたその瞬間、彼女の頭の中に善悪の判断など一切なかった。ただ生き残った者だけがルールを書き換える資格があるという家の決まりだけが脳裏に焼き付いていた。ペルベーレは勝った。新しい執行官となった彼女に女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレッキーノ。お前がクリーブの言ってたペルビー、いやペルベーレだったのか？アルレッキーノって後からつけた名前だったんだな。This was more of your story as much as Clervy's, I can see. もう長いこと使っていない名前だ。久しぶりに口にするとどうにも懐かしい気分になるな。その後、私はクルセビナが使っていたお母様という肩書きを廃止し、自分の本名を捨て、お父様アルレッキーノとしてハウス・オブ・ハースの再建に取り掛かった。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか？ The Clervy we met, though, who is she actually? さっきのお前の話からすると、クリーブが死んだ時はもう子供じゃなかったんだろ？あの幽霊、いや、亡霊って言った方がいいかもな。あれは一体何なんだよ。あれは炎の中から生まれた巨像、あるいは余人と言うべきか。私の血筋には呪いに近い力があってね。私の炎に飲まれた者はこの世にある種の残影を残す。とはいえ、クリーブのように独立した意識を持つ個体が形成されるのはごく稀なことだ。クリーブが死んだのは16歳の頃だったが、
その余人は6、7歳の姿をしている。他の部分の姿や記憶はほとんど焼き尽くされてしまったからね。Wow, interesting. 人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。10年間の記憶を全て失えば、まだ子供だった頃の過去に戻る。通りでクリーブと話してた時、なんだか変な感じがしたわけだ。こう言った方が分かりやすいだろう。彼女は時間に閉じ込められている。私たちがいる今ではなく、彼女だけの過去を生きているのだ。じゃあクリーブがハウス・オブ・ハースに隠れてたのをお前はとっくに気づいてたのか？ああ、彼女の存在は不安定だが、子供たちを見守ってくれているようだった。何人か危機を救ってくれたことさえある。同時に私を避けながら、彼女自身の視点から見た真相を会った人たちに伝えているようだがね。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。彼女にとって家は逃げることができなかった場所。その認識を覆すことはできないからさ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し、余人を消すからな。待てよ。あいつを消したい理由は分かったけど、本当にそうするしかないのか？今のあいつは6、7歳の姿で止まってるけど、お前の友達だったんだろ？せめて面と向かってあいつと話した方がいいんじゃないか？もう遅い。ルールを破った以上、罰を与えられるべきだ。クリーブだけではない。彼女の影響を受けたフィリオールやナントゥイユも。私とクルセビナの違いは異なるルールを作った点であって、ルールを守ることにおいては何ら変わりない。それこそが家を形作る土台だと理解してほしい。本当にそれでいいの？ Ah, finally talk. 何がだ？クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？暗殺者として、そしてお父様としてタブーな感情が2つある。憤怒、そして干渉だよ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。さて、そろそろだろう。ここに来る前、夕方になったら悪い子をここまで連れてくるようにといい子たちに言いつけてある。約束通り猶予をかなりやった。さあ、結末を楽しみに待とうではないか。Suspense. All right, we're getting there. お父様、みんなを連れてきました。これから処刑するのかな？処刑を見るのは初めてだ。There's Clervy. ごめん。話は聞いたよ。たくさん時間を稼いでくれてありがとう。だけど結局、クリーブの願いを叶える方法は見つけられなかった。もしかしてペルビー？ああ、久しぶり、クリーブ。そこから動くな。昔話をする前に君たちの罪を清算しよう。 Oh boy, here we go. お父様、今回のことは。下がっていろ。お父様。君たちは家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見てやってもいいだろう。しかしその前に家を裏切った者は全 It's 員 a 処 traitor 分 with し an なければならない。 S. Is it the other? 家を裏切った Ah. 私たちのことですか？お父様、説明させてください。俺たちは。フォルツ、
集めた情報を報告したまえ。はい。3回目の夜の会合、参加者フィリオール、ナントゥイユ、ソット、タディエ。ナントゥイユ、当時俺たちを受け入れたのがお父様じゃなかったらよかったのにとはっきり言っていました。ソット、誰だって普通に生きたいって思うよ、今の生活にはうんざりだと相槌を打っていました。フィリオールはもっとひどいことを口にしていました。家の他のメンバーのことをイカれた奴らと言った上に、言葉の端々からお父様への不敬が見えました。そんなこと言ってない。違う。フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、タディエを含むたくさんの人がクリーブから聞いた数々の話について議論し始め、お父様を問い詰めるための材料を集めていました。今のままじゃカゴに閉じ込められた鳥と変わらない、カゴを破るしか方法はないわって言ってただろ。Huh. The spy kid and watch and listen to everything, report to father. 何か恨みでもあるの？それにシャプロ、あんたが倒れた時、誰が看病したかもう忘れたの？なのに、どうしてこんなことを？フィリオール姉ちゃん、誤解しないで。シャプロお兄ちゃんも俺も家族が死んでほしいなんて思ってない。嘘つき。なら、どうしてこんなことをするの？どうして私たちを死地に追い込むわけ？俺たちはみんなハウス・オブ・ハースの一員だからだよ。普段それぞれ任されてる仕事についてはフィリオール姉ちゃんも知ってるだろ。家を裏切るってことは十数人、いや何十人もの犠牲を出すことにつながる。前にもこんなことがあった。俺よく覚えてるもん。だからハウス・オブ・ハースではどんな形の裏切りも許されない。ポア村長に来てから姉ちゃんたちは7回も密談をしてるし、明らかに一線を越えたような話もたくさんあった。半月前から私たちを監視してたの？待って、もしかしてポア村長に引っ越したのも私たちが裏で連絡を取りやすくするため？そう、Clever. 僕に罠を仕掛けてたのね。Right, it said spying. Spying kid. Yep. All spying. クリーブ、それに君たちは俺の命の恩人だ。もし以前中毒を起こした時に君たちが助けてくれていなかったら、俺は今日まで生きていられなかった。他のことなら命を懸けてでも恩を返そう。でもルールはルールだ。俺にはどうしようもない。どうしてどうして？諦めよう、フィリオール。過ちを犯したのならその責を負うべきだ。俺たちの行為がルールに反したものであったことを否定するつもりはない。シャプロー、フォルツ、ごめん。お父様、申し訳ありません。さあ、処刑を。シャプロー、ハウス・オブ・ハースのルールにのっとり、裏切り者をどう処分すべきだろうか。すべての裏切り者は代価として命を差し出さなければなりません。ならその通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいことでも、リネ。お父様、どうか考え直していただけませんか？フィリオールたちの行為は果たして本当に裏切りと見るべきでしょうか？僕たちは皆どうしようもない家庭からやってきました。そしてハウス・オブ・ハースの一員になったその日から、ここを真の家にしたいと誰もが願ってきています。しかし真の家とはどういうものなのか、僕たちは誰も分かっていません。もちろん僕自身もその答えを知らない。でもこのままフィリオールたちを処刑してしまえば、ルールを守ることはできても、真の家からどんどんかけ離れてしまうのではないでしょうか。どうかもう一度お考えください。
trying to plead for their lives. 私もお兄ちゃんと同じ考えです。 I would. お父様、どうか。 I would fight tooth and nail to the if it means I might end up みんな。 losing my life if I have to do so. 俺もリネに賛成です。お父様は命令を撤回しない。だが、もし君たちが心を決めたのなら、武器を取って前に出たまえ。武器を取って。Ooh, here we go. 決闘のことでしょうか。その通りだ。家のルールが変わることはない。故に、裏切り者は必ず罰せられる。しかし、決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば、私を説得し、譲歩させることができる。お父様に勝てたら。無理だよ。たとえリネ兄ちゃんでもお父様との差はでかすぎる。This is an opportunity to see how worthy you are, Lene, to being the future head of the House of Earth someday. So this is like, say, an opportunity, a testament to that possibility. All right, give it your shot. 旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ？リネたちに勝算はあるのか？もし負けたら、あいつら処刑されちゃうぞ。って、何考え込んでんだよ。Is executing them really what she wants? クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。Back then, she never actually answered my question, but that makes the answer pretty obvious, doesn't it? 召使いがわざと負けてくれたらいいけど、あの表情からして手加減するつもりはさらさらないみたいだぞ。There's no way the knave will lose on purpose, although... 普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要な時、君たちが最も適切だと思う選択を持ってハウス・オブ・ハースを一度だけ助ける。Fine. Appears to be that situation, no less. どうしたんだ？おい、どこ行くんだよ。旅人？ I like to see for myself what the fourth of the Fatui Harbingers can do. After all, I'm gonna be fighting more of them down the road. お前もリネたちと一緒に召使いに挑むのか？ If that's okay. Besides, just to be on the future prediction, I can tell when I fought Child, I noticed the rocks rose up. I'm guessing if I get more elements, something's going to happen to me that's going to make me a little more powerful than I am right now. So at my limit stage right now, this is how it's going to be. If that's okay with you. 許可しよう。ちょうどここを決闘場にすれば良さそうだ。君たちに望むのはただ一点。武器をしっかりと握り、全力で戦うことだ。油断すれば、命を落とすことになるぞ。I see. 左右ルコこの剣はみんなは俺が守る。注目。
Let's go. 影のカラスが優也をも動くべきだ。計画が変わった。大丈夫。少しはまともになってきた。断罪のなこの燃え上がる炎で私と打ち合う気。 She could be like a what's that game called? 闇来た。判決を破滅の時振らないといけないな。カウントダウン。 Oh. 無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。お父様の動きをよく見て。来い。全力攻撃だ。せい。火炎よ。カウントダウン。燃やし尽くせ。開始だ。頑張って。雨描きがたし。股間奥義。燃えろ。答えなさ。私と打ち合う気か。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。剣を振らないといけないなんて。私と打ち合う気か。私と打ち合う。 Oh, いいだろう。 that claw, that was 私 tight. の資格を認めてやる。判決を下す。私と打ち合う。みんなは俺が大丈夫。 Oh, that was tight. There she is. Send her 2 worlds as flames. Per you. Ho, ho, ho. Let's duel. これはあらゆる善意を焼き尽くした刃。さあ、見届けるといい。 クルシフィクション。これ式のこと。 My bad, my bad. That was my mistake. Crap. That was my mistake. I rushed in and not paying attention, realized I got, yeah. My bad. 形は。 お父様の動きをよく見て。気をつけて。実月が終焉を迎え、熱望は繰り返される。希望は塔に立たる。 Crap, man. Come on. Come on. 雨描きがたし。 Yeah, I mean, I'm running into these things like...
Keep my distance. Don't go close to her while she's attacking. I'm making that mistake. Alright, let's see what's about to happen here. Oh! Oh, nice. Gotta get a little good. Oh, she got the moves. Oh. Nice. Don't apologize when you know you're going to attack. Your very own father. Full excuse for an attack at best. Crimson Moon. Interesting. Held by strings too. And that's the end, I presume. I like how that back symbol changed. You see that? It was pyro symbol, now it changed it to the symbol of the Fatui. Yeah. Pat on the shoulder. That's it. Like how it kind of reminds me of when Acheron changed her form, then you see all the black void and everything. But this one is like the Crimson Moon and the rocky ground and all that stuff. I like it when they, have characters do moves like that and they change the atmosphere and environment. Just like that. ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん、大丈夫？リネ。約束通り、決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。さあ、処刑を続けよう。お願い。こんな形でお別れすることになるなんて。ただ、リネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた兵中の炎はまだ持っているか？はい。何に使われるかわかりませんが、ずっと大切に保管していました。一本もなくしていません。後ほど彼らに飲ませろ。飲ませたらしっかり見ておいてくれ。兵中の炎？ああ、ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ取って保存した炎だ。飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後、君たちの体はそのままに記憶だけが焼き尽くされる。その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する
全ての記憶を That なくして explains her with the scar. That's what 家 she から did. 追放されることになる。言い換えれば That's the secret 私は experiment. ハウス・オブ・ハースで育った君たちを殺し、新しい身分を与えるというわけだ。 No wonder why he acted like he didn't know. Yeah, the young man that looks familiar with the scar called it. That means the young man that I thought looked familiar, the one settling newspapers outside the Palais Marmonia. He must have been the same horror we saw on the list of executions. He wasn't even killed at all. Well, it really tells you something about her character. Like I said, I have the confidence and the respect to know that she is someone worthy of very intriguing respect. Very intriguing indeed. 人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまうのだから。お父様、私たちを許してくださるのでしょうか。誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオールは烈火に焼かれ秘密を抱えたまま死ぬ。そして生き残るのは赤の他人だ。それでももう怯えながら生きるのは嫌です。期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私もうこれ以上。もう泣くな、フィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい、覚えておきます。涙を拭いて君たちが望む人生を追いかけるといい。はいはい。シャプロー、フォルツ、アイロワール、彼らをポアソン町まで連れて行ってくれ。リネたちもな。兵中の炎は3つ余分に用意した。あとは君たちの選択次第だ。皆達者で。次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと、感謝する。 Wow. 君たちに明るい未来が Ain't 待ってい this so ることを deep? 祈っているよ。お父様。 They walk with their heads held down. みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩に捕まって。ありがとう。クリーブ。やっと話していいの？ずっと見てたんだよ。本当にペルビーだ。久しぶり。でもどうして急に大きくなったの？もしかして私未来にタイムスリップしちゃった？それとも夢を見てるのかな？本当に長い夢ね。どちらでもない。クリーブ。君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固まってるぞ。 Well, if this really is Chloe's younger self, then I would say she's probably had enough lies. あ、そういうことだったのね。すんなり受け入れたな。うん、ペルビーが言ったんだもの。ペルビーは嘘をつかないから。それに
なんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官になったってことは、お母様はもうこの世にいないってことだよね。教えてくれる？ペルビー。お母様と私はどうなったか結末を知りたいの。君は運命と向き合い、抗うことを諦めなかった。最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。そしてある日の夜、二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと私と約束を交わした。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは優しさゆえではなく、ゆっくりと君を苦しめ、他の人に裏切った結果を知らしめるためだった。だがそれでも君は諦めなかった。そしてお母様は殺し合いを重ねることによって子供たちの中から最も優秀な王を選ぼうと考えていた。それに対し君は皆で団結して引き分けにすることで犠牲を減らそうと呼びかけたんだ。結果から見れば少し時間を稼いだだけだったが、君は皆に希望を与えてくれた。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが君の剣がクルセビナ、あるいは私に向けられることはなかったよ。ある重々しい暗い日に君は私にこう言った。16年間私はずっと自由を追い求めてきた。でも今になって気づいたの。私に与えられた唯一の自由は自由に死を選ぶ権利だったってことにね。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと私たちの中で最後まで生き残れるのは一人だけであれば、その一人はあなたであってほしい。もう一度選べるとしても私は同じ選択をする。初めてあなたに会った時から思ってたの。あなたならきっと私に叶えられなかったことをやり遂げられるってね。そうか。君が追い求める自由とは何だったのか、今もなお私には理解できていないのだが、ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低限の自由を与えているつもりだ。自らの運命を選ぶ自由をな。フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む者は秘密を忘れ、静かにこの国で暮らすことができる。彼らの過去が追求されることはない。無論彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。自らの意志を私に証明し、その手で勝ち取る必要がある。そうやって手に入れた自由にこそ価値があるからな。それで十分。私が追い求め続けてきたのはまさにそれだもの。私から見たペルビーは優秀な王でいいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ心残りがないって言えば嘘になるけどね。私まだ外の世界を見たことがないから。ならちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国を訪れ、数多くの場所を旅してきたそうだ。外の世界の話を聞かせてくれるだろう。本当？もちろん。オイラたちいろんなとこを旅してきたんだぜ。語るとなると3日3晩あっても足りないぐらいだ。Alright, let's see what we can talk about. 実は私、銀融詩人になりたいって思ったことがあるんだ。ダイヤを弾きながら自由の風と共に歌うの。たとえ聴いてくれる人がいなくてもいつまでも歌い続けていたい。なるほど。モラはそうやって生まれたんだね。初めて知ったよ。もしモラがあったら新しいスカートを3枚買いたいな。ペルビーと私、それから
お母様の3人で1着ずつね。でもペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないかも。なら私が日替わりで着てもいいよね。あなたが言った妖怪ってどんな姿をしてるの？絵本で怖い顔をしてて頭に角を生やしてるのは見たことあるけど、現実の世界にもそんな妖怪がいるの？それって鬼だろ？もちろんオイラたちは見たことあるけど、お前が言うほど怖くはないぜ。お母様に戦い方を教わってた時はいつもおどおどしてて、一瞬でも気を緩めることは許されなかった。教令院で授業を受けるときはこっそり勉強以外のことをしてもいいのかな？冗談だよ。命の危険もなく好きなことを勉強できるってきっと幸せなことでしょうね。まさに危機一髪。リネたちは容疑者として法廷に立たされて裁かれる寸前だった。え？そんな…それでどうなったの？その時名探偵パイモンが登場して一気に形勢を逆転したんだ。一体どうやって？早く知りたい。Detective Paimon。よーく聞けよ。マジックが失敗した後、オイラたちはすぐ現場に駆けつけて。Chloe is listening really intently at Paimon's story about our time in Fontaine. Seems really happy, like all her troubles have been forgotten. Maybe this is the first time she's ever been able to truly relax, but I'm not sure how long this moment can last. 残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。来世で会おう。クリーブ。こんなに早くお別れしなきゃいけないなんて。おいらまだ話せてない物語があるのに。実は私も彼女に伝えられなかったことがある。例えばスネージナヤで見たオーロラは絵本に描かれたのと同じように美しかったこととかな。日が昇れば新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ以上先延ばしにすれば別れを告げる時間すらなくなってしまう。悔いは昨日にとどめておこう。お父様あ、リネだ。おーい、リネー。なんで戻ってきたんだろう。早く行ってみようぜ。
父様、あの炎を飲んだフィリオールたちは目が覚めた後、家から出て行きました。君たちはどうする？選択肢を与えてくださったこと、感謝します。でも、ここを離れようと考えたことは一度もありません。僕たちにとって、ここが唯一の家ですから。リネットとフレミネも同じ考えです。二人は先にブーフドエテの館に戻って休んでいるので、僕が代わりにお伝えします。私がリネに何を期待しているのか、君も分かっているはずだ。君に次の王を託したいと。君自身はなりたくないようだがね。だから、この木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられても、ずっとその座に留まることはできないだろう。穏やかに暮らした方が、よほどいい選択かもしれない。どうして僕が、次の王にふさわしいとお父様が思われたのか、正直よくわかりません。君は勇気と才能を持ち合わせている。そして最も大事なことは、家族を大事にしている点だ。家族を守るためなら、君は死ぬことも厭わない。今回、お父様に寛大な処置をしていただけたのは、リネが身を挺して戦ってくれたからだ。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄。本当の英雄はお父様なのに。もしあの時お父様が全力を出していたら、僕たちはひとたまりもなく死んでいたはず。決闘を持ちかけた時、すでにお父様は決めていたんだろう。覚悟の面でも武力の面でも、僕は王の条件には全く達していません。それは違う。王になるためには二つの資質が問われると私は思っている。信念、そして信念を貫くために必要な力だ。家について君は私とは違う視点と考えを持っている。足りないのは力の方だが、リネの天品からすれば力がついてくるのも時間の問題だろう。だがその力がまだ身についていないにもかかわらず、君は逆境の中で信念を貫き、私に抗った。それこそが私がリネを評価する点だ。お父様。この先何が起きるかは誰にもわからない。晴れ渡る日もあれば荒れ狂う日もあるだろう。ハウス・オブ・ハースの責任者に必要なのは慎重さではなく、揺るぎない決意だ。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを暗殺によって殺せなかった。当時、私と彼女の間には歴然とした力の差があったからな。力は確かに勝敗を決める。しかし、力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げてしまう者に王となる資格が与えられることはない。おっしゃる意味は分かりました。ありがとうございます。子が大人になり、先人を超える。家が枝葉を伸ばし続けるためには、そうでなければならない。だが、決して楽な道ではないぞ。最後にもう一度聞こう。本当に残ることを決めたのか？お父様からの恩は、必ず返します。それに、厳冬計画がもうすぐ始まります。家に様々な危険が迫っている時期に、決して逃げたりはしません。これが、僕の信念です。わかった。厳冬計画については、あまり心配する必要はない。富豪や政治要員たちがこちらの命を狙っているようだが、しっかり灸を据えてやろう。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のように、
ハウス・オブ・ハースという巣に獲物がかかるのを待っていればいい。奴らの企みを逆手にとって、極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、すべての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会うとき、敵になるか、はたまた味方になるかはわからないが、今日君たちと結んだ遊戯を覚えておこう。険しい旅になるだろうが、皆が望む終点にたどり着けることを願っている。そういえばリネットとフレミネはブーフドエテの館で療養中だって前にリネが言ってたけど、どうしてるかな。見舞いに行ってみようぜ。So what I'm gonna do is I'm gonna go ahead and do a BRB and tune into what I said I was gonna do, and come right back on. So it will be like a bit of a break. Hopefully won't be too long of a break, but I gotta tune in because I was like, uh-oh, it's already past the time, and so the best way for me to do this, since this is ongoing, I might as well tune in BRB. So that's my strategy. So BRB. I'll be back when I can, okay? So this is a little snack break and such. All right. Be right back.
All right, I'm here. Thank you for the patience. I mean, if you had the patience to stick around and had to endure the long BRB, apologies. Just needed time to get myself the things little meetup thing that I was doing. It was mostly online talk, but I was able to, thankfully, I'm glad the idea of the BRB screen was put into place. That way you have nice music playing, and then excuse me, nice music playing, and then everything in the background. So, which is a strategy I implemented, so that way if anybody is waiting, they have something to listen to and they can go do anything. That's why it's a no big deal thing, because it just makes it relaxing for people. So if people are like waiting, they already got music, they got stuff playing, so they can go do whatever they want. Like literally, I've been in stream, people be having like those nice background with the music and everything, and I feel like I want to relax and go study, you know what I mean? Or just go read a book or go do something. And then they come back on and it's like, okay, hey, what's up? So yeah, it's not that big of a deal. But it's great though. I'm glad I have that set up. Yeah. I was right to call out the guy with the scar on his face. I was like, I figured she did something to make him not only like, because he thought about he wanted to marry somebody, and he got married. It's like she made it, so she made it to where he would forget, because he acted like he hadn't met her before. So it's like she did something, and so it's like erased his memories. It's like, yep, huh. This is much different than the way Crucifina treated the children in the House of the Earth. Very huge difference. That tells you much to her personality that I find is very worthy of respect and recognition, understanding that, yeah, you really do care in your own way. You know, you see a lot of movies, you see a lot of media, those type of characters. I know, it was obvious. You see those type of movies with those various characters that just know how to they come off like they might come off like they're cold, dark, calculated, or like they come off like you want to keep distance, but then they do things that get you like shaking your head up and down, like, well played, man, well played, my friend. You want to say my friend at the end because you find what they did is something that whether you want to say a hero would do, or whether it's a hero, or you want to say like something of a good thing that they did that no one would have ever thought about. Someone like that would do because of how they are in most respects, or how they might compose in some ways, you know. But I find those characters the most unique, interesting, and respectable types. All right, let's see what's going on here. だいぶ良くなってきた。ならよかったぜ。旅人は大丈夫？ Well, since you have some right as rain. さすがだね。僕たちは2日間も寝たきりで、寝返りを打つことすら大変だったのに。クリーブはもう出て行った。ミネはみんなをポア村長からハウス・オブ・ハースに連れて帰ったけど、もう亡霊が家の中に現れることはなくなったって言ってた。We bid her farewell under a blanket of sunlight. そう。よかった。おととい、お父様がお見舞いに来てくれて、
クリーブとクルセビナのことを話してくれた。僕、前院長のクルセビナを知ってるんだ。先代の召使いを知ってるのか？クリーブが死んでから1年後にクルセビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。Ah, I see. 当時、クルセビナの残酷で過激な管理下にあった家の空気は、息が詰まるほど苦しかった。彼女が最も重要視していた実験はすでに終わっていて、そのために利用された人たちは死んだり怪我したりでもう家にいなかった。クルセビナは決して新入りの子供たちに過去の出来事を話すことはなかったよ。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、すべての資料を焼き払った。クリーブ、そして実験に利用された人たちの名前も苦痛の記憶とともに燃やされた。さらにその数ヶ月後にお兄ちゃんと私がお父様に引き取られたけど、クルセビナとクリーブについて聞かされたことはなかった。そうだったのか。あいつは最初から秘密を胸の内に隠すって決めてたっぽいな。なんでそうしたのか。あいつがお見舞いに来た時に何か言ってたか？お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたいっておっしゃってた。そしてその歴史を知ったことで不必要に感謝の気持ちを抱かれたくないって。それから家族の関係は単純な方がいい。かつてここで何が起きたとしても今の我々とはもう関係のないことだとも最後におっしゃってた。それでも僕はお父様に感謝を伝えたよ。クルセビナにとって僕たちの命なんて使い捨ての道具ほどの価値もなかっただろうから。もしお父様がハウス・オブ・ハースを引き継いでいなかったら、おそらく僕は。Well, let's just come to the conclusion. We'll just say she did save you in the end. That's what matters. 私たちを助けたことについてほとんど口にしない。家族というのは恩義によって結ばれているものじゃないというのがお父様の考え方だから。でも恩義の有無に関係なく私たちはここに残る。ここは私たちのお家だもの。喧嘩したり傷つけられたり家を出て行ったりする人もいるけど、お父様がいる限り家は変わらない。日の光が差し込む時も闇に覆われる時も僕たちはずっとお父様のそばにいる。だから二人にはお礼を言わせてほしい。あなたたちのおかげで今回の一件は最小限の代償で済んだ。大したことはしてないぞ。Just invite us back as guests and we'll call it even. もちろんいつでも歓迎するよ。フィリオールたちは元気にしてるかな。今朝出かけた時カフェで見かけた。私のことはもう覚えてなかったみたい。コーヒーを飲みながら上映中の歌劇について話してた。みんな幸せそうだった。多分あれが彼らの望んだ暮らしなんだと思う。That, my friends, is the end of the quest for the House of Earth. Woo! Yeah, I saw your same brain. I was like, correct. Yep. Well, overall review time. I mean, lots of things. I mean, of course, much has been predictable, and kind of most things I've come conclusions of were pretty much obviously stated throughout most of the quest. So it's not like everything was just rightly hidden, but was just very much in our face to just guess right away. Still, it didn't turn me away from
still having some excitement for the quest and enjoying some of the ride, at least. Now, I did hear, like, you know, the kind of thing where it's like, this is a different type of story quest. It's not like every other story quest where you visit a dungeon or place somewhere, or you're traveling with that said character and then you get to use them in a fight, so to speak. And I think it's much different. I know it's not like that type of quest, story quest. It was the one where you end up fighting her, not so much as like having to use her along with your party for some reason. So I can understand some may be disappointed by that, because it's not like how most story quests tend to be. Still though, I think, honestly, I think it still came out all right. It was still good to me. I think it's just, you know, I think it's just, if there was some way, like maybe like a reason for, okay, why would she want to fight along with us in the party, and who would it be against, really? Like, of course, they would have had maybe some alteration to the story quest in such a way to do that. They, MiHoYo, they could have done that, but they chose not to, so didn't turn me away from the story quest one bit. It actually got me kind of picking at like the different revelations and some of the most obvious stuff. So it didn't like completely turn me away from the story quest. I still enjoyed it. Well, I don't know what you all think about it. Like, I mean, honestly, I think it kind of came out okay. Came out all right to me. But I mean, I don't know about what kind of rate. I'm not sure what rating to give it, you know. I mean, I don't know if I want to give it like if I were to give it, I don't know about a perfect 10 out of 10. Maybe 8, 9-ish, maybe. I don't know. I don't know about giving it a rating, because, you know, people are going to be having different opinions about the rating numbers. Oh, you're going to give it an 8? Why not a 10? Why not a 9? Or be like, oh, like, what if someone gives it a 6? Oh, you're going to give it a 6? Like, I'm just not going to go that route. So I'll just say, like, overall, it was still good for me. It was still a nice, enjoyable ride. Not that disappointed. I'm not really disappointed, you know, even though we know it didn't have her use her in the party. But man, that fight with her was nice. I had to use my Diluc in that fight once again. I haven't used the main Diluc in a long time. I do use them a few times. I've just been using others. There it is. But glad to get him out. He got him crowned. Alright, but that's what I think. I mean, everybody has their own opinion. I mean, yeah, it's okay if people want to share their own thoughts about the story quest. I think it was nice. It was nice. I mean, we'll have our... I mean, whatever you decide. If you think it was okay, you think it was like meh, you think it was nah, it could have been better. Maybe they could have had something where arrangement or setup where you might have like another where she does join your party to fight somebody or some group or something. Maybe. But that didn't happen. But one thing though, she is one heck of a father. You know, in her own right. And to have such a concoction, the capability of just simply erasing and removing the memories of those who are the House of the Earth, so they would forgo all secrets and everything, and they just go and live their own life. That is something. That really is something. That was really something. It actually got me to put a smile on my face, really. Because it's like, she is that kind of person. It's like, well played, my friend. Really. All right. Well, that was the full story of Arlecchino. And Clervy, that spirit of out of the flames, has been put to rest. That shadow
has been finally freed. Yeah, the Project Stooge, that's really something. You know what I think? If I had to give a statement, if I were to give a statement about the future of this character, same thing with Child. I mean, they serve the Fatui. They are harbingers. I wonder if something could happen where maybe they'll make their own choices. That may get them to forego the whole harbinger position for once. Like maybe for her, it would have to involve her children. Something. The house or something. This has to be something serious. You know, it can't be something like small. It's got to be really serious. We'll just have to find out. We'll just see. Yeah. What did you think about all this, Haseo? Overall, what would you think? What rating would you give this story quest? Or what would you think about it all completely? Yeah, clearly this is their house. Too bad I can't go inside right now. Maybe, who knows? What if they decide to make it where we're able to go inside? Yeah, you found it great too? Nice. What do you think of like a rating number or no? I mean, you don't have to give a rating number. I mean, I know there are like reviews of rating number stuff. I mean, sometimes when I think of rating numbers, like, I don't know about like in terms of like, they're just the numbers and you know, fairness in numbers. I'm not sure about that. I mean, most people might be inclined to give more 8s and 9s than they are 6s or 7s unless it's really bad. Then they go much lower. But this wasn't, to me, wasn't really bad. It's still good. I know I'm walking around as the Luke right now. Boop, 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 boop. It was fun using Diluc again. I missed using Diluc. I mean, I still use him from that now, but I just hadn't used him in a while. I mean, I got 2 crowns. I gotta get the 3rd one. If only I would get his powerful broadsword. His powerful claymore. The Wolf's Bane, or whatever you call it. The Wolf something, or something Wolf. I don't remember what it's called. Or it might have a different name. Because I know you got it. I just want to get it so I can give it to him. And then he's done. I get him the crown, I get him that weapon, and he's good. If I need to update his artifacts, I'll do that as well. If I want to get better substat dealings or anything of that nature. Try to see if I can get better substat rolls. Although, good luck with that for me, because that's going to take a while. I'll have to have 2-3 weeks of that.
騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。I was just checking a little message thing. I don't know if I'm going to send it to him. It's already late. I'll have to send it to him in the morning. I got to message somebody, make myself to message someone early in the morning. Going to be attending a certain event at my church tomorrow night. But I got to see about setting my arrangements first. Make sure that's all in the clear before I do so. Okay. Wow. I mean, I want to share like a unique perspective real quick, and that's coming from someone like me who and I'm not afraid anymore to just, you know, share my perspectives from a certain angle at this point. So the angle that I want to share is like the way I look at her in terms of her operations and her behavior and all the story quests regarding from her viewpoint as myself, like from my perspective of what I think, perception I think about this whole thing. So the way I look at it is she truly does care about her the orphans that she has brought into the house of the earth. She really does. Because she carries the will of Clervy, her closest friend, to her heart and to her mind, and maybe even could say to her dreams. After everything she went through, having to take the life of Clervy, and then eventually the mother, you could say it's more so like a vow, a promise, but a promise fulfilled. That she would not have a house where those who dwell in it would have to be killed, would have to suffer in the same manner that they did under the previous Harbinger, correct? So you say when you look out for a need and meet it, the need that she had fulfilled was the need of the one person that was so close to her since she was a child, and that was Clervy. And in her heart, that was also for her, but also for all the children that she's now taking care of all these years. So not only she was fulfillment to have a very good friend, a great friend in fact, but also a great parent. I know she would say father, you know. You could say mother, father, as a fulfilling, quote unquote, quote unquote, father, quote unquote, yeah, parent. So, and she's fulfilled it well. It's just in her own way. But it is to keep the will to uphold the orders under Snezhnayan regarding as a harbinger and everything, and retaining and keeping the house of the earth. I find her someone that is really deemed worthy of respect and honor, you know. Yeah, honestly, if she were to die right now, I would cry at her grave. That's how much I respect her. So, like, yeah. Yeah. So, and that's what it says about, you know, when it comes to parents and everything, you know, it's like, you know, it's hard, you know, to want to honor parents that are so cruel and so terrible like that, like Crusabina,
who was supposedly a mother, but not in a very good one. Especially what she did to her own daughter, putting her in that mess. Hair very messed up. So, in a way, you could say it's like a fight in terms of survival kind of thing with her, but in a very cruel, messed up way. Especially the experimentations that the doctor was doing. No, sorry. Honestly, I want to sharpen my sword because I feel like he needs to be next. I want to teach him a lesson. Hopefully they have him become someone you fight later. That the Wanderer will be there also. I would love to see that. Because he sure as heck want to get his hands on him. Especially learning what the doctor, that it was him who did the things that he did in the past. That damn near ruined, you know, having him lose the lives of those close. It was the Torre. And it's like, nah. There will come a time when that happens. Very serious. I know. I'm just saying so much. Well, yeah, it's also giving me to think about, like, you know, my parents, think about our family, think about, oh, you know, our family takes care of us. And thank God for her that she took care of the house of the earth, unlike the quote-unquote previous mother that took care of it. At least good to know that Scarface was okay. When I saw him, I was like thinking to myself, I bet she's got some way she deals her punishment in a manner that you never really thought about. Yeah, we never even thought about. It's good to hear. Okay, well, I play along. It looks like I still got more. The Chenyu stuff, the Search Niagi seed. That's with a caterpillar in them. The Narcissus Cruise, Ordo. Still got her story quest to deal with. I got so much stuff to deal with. Oh my gosh. It's like, Lord, it's like, help me out here. Please, help me, please. And then I got these hangouts. Oh, these hangouts. Got the hangouts. I was thinking of doing a video series about these hangouts. A series of hangouts that I still need finished. Start with Beto and then Goro and then just go right to left. Or left to right. However I want to do it. It'll be fun. Alright. Well, it's good to know. It's good to get to know Arlecchino. Now, I know there's supposed to be a quest line coming up. I think it's supposed to be the second. Isn't it like a second story quest with Sino? Is that right? Because it's going to introduce the new Dendro based character named Setmo. I'm trying to remember his name. It begins with the letter S. But he's another new character that they're introducing. So, another new character in Sumeru. Alright. Yeah, I don't know. Yeah, I had to look up his name. I'll probably look him up online. Okay, then. And then there's whether or not it's a story quest or another Archon type quest. Hopefully we'll see Dainsliff. They better have an Abyss quest soon, because in Fontaine, they better have another Abyss quest. Please. I want to see Dainsliff. I want to see him.
Go on another adventure. Come on. Let's go. Okay. I know. All right then, bro. You have a good night. Let me switch. Sorry, let me switch over. Wow, that was fun. Okay. So in that case, I got like 6 views. That's nice. Although I jumped in myself to kind of see how the stream was doing during my little BRBs. During my little BRB segment. Okay then. Well, it was nice to get to know Arlecchino even more deeply, and I look forward to her in future journeys. I'll definitely see Diluc eventually in the future. I wonder. This has on my mind. I'll hopefully will see him later. Okay. Ciao, folks. Hit that like button. Subscribe to see more of my RPG, JRPG goodness stuff. For goodness sake. Take care. God bless you and have a good night. Peace out. It's ending the case of the House of Earth with Arlecchino. Mucho respecto.